Welcome to Pre-Kurdistan Health Summit. Good evening, ladies and gentlemen. It's a great pleasure seeing all of you here today with us. Welcome to the Pre-Kurdistan Health Summit strategic conference concerning COVID-19 vaccination in Iraq and Kurdistan region. This is an annual conference which is held several months prior to the Kurdistan Health Summit. This year we are holding it in cooperation with Kurdistan Ministry of Health. As we all know, coronavirus has impacted the entire world and had a detrimental effect on life as we know it. Now that we are presented with the discovery of the vaccine, the next step for us is to decide what our country's approach to distribution will be. We have gathered today our government officials, health workers, scientists, and many more great minds. Through scientific discussion, we hope to set our sights on a strategy optimal for the process of vaccination in our country. Before we start, I would like to express our appreciation of a special guest we have with us today. Currently, the president of the highest institution of state, Dr. Rewaz Fayer, our Speaker of Kurdistan Parliament, is here with us today. We thank you for your support in our endeavors. Now, we will begin with a moment of silence to honor those who have lost their lives to COVID-19. Please stand up. Thank you. May their souls rest in peace. Now, I would like to welcome Dr. Abdul Fattah Haurami to stage, please. بەناوی خوای گەورەی بەخشندەی میهرەبان بەڕێزان سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان سەرۆکی لیژنەی تەندروستی و ژینگەی پەرلەمانی کوردستان وەزیری تەندروستی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەرپرسی ئۆفیسی ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی لە هەرێمی کوردستان بریکاری وەزیری تەندروستی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پارێزگاری هەولێر بەڕێوەبەرە گشتیەکان نوێنەری وڵاتان و قونسڵی وڵاتانی دەرەوە لە هەرێمی کوردستان ڕێکخراوە نێوخۆوی دەرەکیەکان بە ناوی دەستەی باڵای لووتکەی تەندروستی کوردستانەوە بە خێراتنێکی گەرمی هەموو لایەک دەکەین بۆ کۆنفرانسی بەر لە لووتکەی تەندروستی هەرێمی کوردستان لەژێر ناونیشانی استراتیژی بەکارهێنانی ڤاکسینی دژی کۆڤید-19 لە عێراق و هەرێمی کوردستان بەڕێزان ئێمە دوو ڕۆژ لێرەین تاوەکو پێکەوە لە هەرێمی کوردستان لە شاری هەولێری خۆشەویست پایتەختی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەردەشەیەکی قوڵی ئەوەی کە تێپەڕی بەسەر عێراق و هەرێمی کوردستان لە کۆڤیدی-19 لە دیاریکردنی خاڵە بەهێزەکانمان لە دیاریکردنی خاڵە لاوازەکانمان هەروەها پێکەوە لێرەین لە سنووری سێ پەنێڵ کە لە ئەمڕۆ بەیانی بەردەوامە بین تاوەکو بیر لە تەواوی ئەو استراتیژیانە بکەینەوە کە پێویستمان پێیەتی
بۆ سوودبینین لەو هیواوەی کە تەواوی مرۆڤایەتی پشتی پێبەستووە لە بەکارهێنانی ڤاکسینی دژی کۆڤیدی 19 بۆ ئەوەی بتوانین بە باشترین شێوە بە پلانێکی گونجاو استراتیژێکی ڕوون و ئاشکرا لە عێراق و هەرێمی کوردستان سوودی لێ ببینین. هەروەها لە چوارچێوەی پەناڵێکدا سبەینە پێکەوە بتوانین بیر بکەینەوە لە دیاریکردنی ئەو لایەن و کایە و بوارانەی کە پێویستمان پێیەتی بۆ ئەوەی لووتکەی داهاتوو تەندروستی لە هەرێمی کوردستان کە لە کۆتا ڕۆژەکانی مانگی پێنجی ئەم ساڵدا پشت بەخوا دەیبەستین پێکەوە بتوانین کار بکەین بۆ باشترکردن و پێشخستنی کەرتی تەندروستی لە هەرێمی کوردستان. دووبارە هەموو لاک بەخێر بێن، هەر سەرفراز بن. Thank you very much, Dr. Abdel Fattah. Now we will watch a short footage. وڵات هێشتا لە تەنگژە جیاوازەکان نەحەسابووەوە. ڤایرۆسێک لە چین دەرکەوت و لەو سەری دنیاوە هەڕەشەکانی دەست پێ کرد. زۆری نەبرد بە هەموو جیهاندا بڵاو بووەوە. ڤایرۆسە قارەبڕەکە گەیشتە وڵاتی ئێمەش. بە گەیشتنی بەهاری جوانی وڵاتی خنکاند. قەدەخەی هاتوچۆ و ڕێکارە تەندروستیە توندەکان سەر تا سەری وڵاتیان گرتەوە. بەڵام کۆرۆنا خێرا و بێڕەحم بوو. سەرەڕای نەخۆشخستنی سەدان هەزار کەس سەدان ڕۆحی جوانیشی هەڵوەراند. ئێستا کە هەوڵەکانی زانایان لە جیهاندا بە ئاکام گەیشتون و ڤاکسین دەستکەوتووە، عێراق و هەرێمی کوردستانیش کەوتونەتە خۆ. دەبێت گونجاوترین ڤاکسین بە خێراترین کات بگەێنینە وڵات. بەڵام دۆخی ئێستای وڵات پەیوەست بە کۆڤید 19 چۆنە؟ چۆن ڤاکسینەکە پەیدا بکەین و چۆن بیگەێنینە وڵات؟ بە چ شێوازێک بیگەێنینە زۆرترین هاونیشتیمانی؟ چێن ئەوانەی کە دەبێت پێشینە بن و سەرەتا بەدەستی ئەوان بگات؟ ئێستا کە ئێمە لێرە کۆبووینەتەوە، لە وڵاتانی جیهاندا ڕۆژانە سەدان هەزار کەس بە کۆڕۆنا دەمرن. بۆیە سەرەڕای هێمنی دۆخی ئێستای وڵات پەیوەست بە کۆڕۆنا کۆڤید 19 ڕاستیەکی بەگوێی هەموواندا چرپاند. ئەویش ئەوەیە تەندروستی پێش هەموو شتێکە. کەواتە چی بکەین بۆ پێشخستنی خزمەتگوزاریە تەندروستیەکانمان؟ لە داهاتوێکی نزیکدا لووتکەی تەندروستی کوردستان وەڵام دەداتەوە. I would like to thank our honored guest, the Minister of Health, for overcoming the challenges that were presented to Kurdistan during this health crisis. Please give a warm welcome to Dr. Saman Barzinzi to deliver his speech. بەناوی خوای گەورە و میهرەبان، ئێوارەتان باش، بەڕێز سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان، ئەندامانی پەرلەمانی بەڕێز، سەرۆکی فەرمانگەی وەبەرهێنان و سەرۆکی فەرمانگەی میدیا و زانیاری، سەرۆک و ئەندامانی سەندیکا پزیشکەکان، بەڕێوەبەرانی گشتی و ڕایشکاران و میوانانی ئازیز بەڕێز جەنابی پارێزگاری هەولێر بە وەکالەت، هەموو لایەکتان بەخێر بێن، ئێوارەتان باش. خۆشحاڵین ئەمڕۆ وەکو وەزارەتی تەندروستی بە هەماهەنگی لەگەڵ ڕێکخەرانی کۆنفرانسی لووتکەی تەندروستی کوردستان وەکو کۆنفرانسێکی پێش کۆنفرانسی دووەمی لووتکەی کوردستان کە لە ساڵانی ڕابردووش ئەنجام درراوە، ئامادە بین بۆ بابەتێکی گرنگ و تەوەرێکی گرنگ کە بابەتی باسی ئەمڕۆ و باسی ڕۆژ و شەقامی ئەمڕۆی جیهانە، ئەویش بابەتی ڤاکسین.
بۆ ڕوبەڕووبوونەوە و بەرەنگاربوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنای نوێ کۆڤید 19. بەڕێزان وەکو وەزارەتی تەندروستی بۆ ئێمە نەک تەنها کۆنفرانس ڕۆژێک و دوو ڕۆژ کاری ڤاکسینە بەڵکو زیاتر لە 2 مانگ دەبێت لەلایەن لێژنەی باڵا کە لێژنەیەکی پسپۆڕی و خاوەنی ئەزمون و ڕاوێژکارن لە بواری خزمەتگوزاری تەندروستی سەرەتایی کە بەرنامەی کوتان تێدا بەرنمەیەکی گرنگ و بەرنمەیەکی گرنگی تەندروستی گشتی هاوڵاتیانە تێدا کار دەکەن. لەلایەن لێژنەی باڵای وەزارەتی تەندروستیەوە بە دەستخۆشیەوە کار لەسەر استراتیجیەت و ڕێکاری زانستی و هونەری و هەروەها ڕێکارەکانی پرۆسەی دابینکردنی ڤاکسین بۆ هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان کاری لەسەر کراوە. تا هەنگاوێکی باش و قۆناغێکی باش لە ڕووی تەکنیکی و زانستی و دانانی استراتیجیەت و پلان و بەرنامەکانی ئەم ڤاکسینە کاری لەسەر کراوە و تا ئێستاش و تا ئەمڕۆژ ڕۆژانە بەردەوامن هەم لەگەڵ تیمی ناوەخۆ هەم لەگەڵ تیمەکان لەسەر ئاستی عێراق و تیمی دەرەوەش بە تایبەتیش کۆمپانیا نێودەوڵەتەکانی بەرهەمێنانی ڤاکسین و چەندین کۆبوونەوە و چەندین دیدار بۆ ئەم بابەتە سازدراوە. هەرچەندە دابینکردنی ڤاکسین کێشەیەکی جیهانیە هەم لە ژمارە و ڕێژەی بەرهەمێنان کە لە تموحی وڵاتان و ژمارەی هاوڵاتیانی کۆمەلگاکاندا نییە، لە هەمان کاتیشدا ڕێکارێکی قورس و نوێیە بۆ ڕوانبینین یان داهاتوو چارەنووسی نەخۆشانی کۆرۆنا تایبەت بەم ڤاکسینە. بەڵام لە هەرێمی کوردستاندا بە ئاراستەکانی بەرهەمێنان یان دابینکردنی ڤاکسین بەردەوامە، هەم بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتی تەندروستی عێراقی فیدراڵ و هەروەها ڕاستەوخۆش لەگەڵ کۆمپانیا نێودەوڵەتیەکان، بەڵام بەهۆی کەمی ڕێژە و ژمارەی بەرهەمێنان و هەروەها هێواشی لە پرۆسەی بەرهەمێنان و زۆری نۆرەی وڵاتان و داواکاری لەسەر ئەم ڤاکسینانە تا ئێستاش پرۆسەکە گشتگیر نییە لەسەر ئاستی جیهاندا بگات بە هەموو دەستی هاوڵاتیاندا. بەڵام من دەمەوێت بڵێم کە ڕێکاری باشی بڕیوە و بە دڵنیاییەوە ومێدمان زۆرە کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەروەک ئامادەیی و ڕەزامەندی دەربڕیوە بۆ دابینکردنی ڕاستەوخۆی ڤاکسین بۆ هەرێمی کوردستان. بەسپاسەوە بۆ جەنابی سەرۆک وەزیران کە بەردەوام ڕەچاو و هەروەها چاودێری ڕەوشی کۆرۆنا دەکات بە هەمان شێوەش بۆ دابینکردنی ڤاکسین لەسەر هێڵە. بەڕێزان هەروەک دەزانن کە کارنامە و بەرنامەی کاری کابینەی نوێمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ڕوانگەی تەندروستی و لە کەرتی تەندروستی گرنگی زۆری پێدراوە. هەروەها تەندروستی گشتی هاوڵاتی و یەکسانی لە گەیشتنی خزمەتگوزاریەکان بۆ هاوڵاتیان لە پێشەنگ و لە ئەولەویەتی هەموو کارەکاندایە بۆ بەرژەوەندی هاوڵاتیان. لە هەمان کاتدا بەرزکردنەوەی ئاستی خزمەتگوزاریەکان و چاکسازیکردن لەم بوارەدا بە تایبەتی لە بواری سیستەمی تەندروستیدا. بەڵام بەهۆی ئەوەی کە بەداخەوە لە ساڵی پار کە چەند ڕۆژێک بەر لە ئێستا تەواو 1 ساڵ تێپەڕی بەسەر هەوڵەکانی وەزارەتی تەندروستی بۆ بەرەنگاربوونەوەی ئەم نەخۆشیە کە لە 23 مانگی یەکەمی ساڵی 2020 دەست بە ڕێکارەکانی بەرەنگاربوونەوە و هەروەها ئامادەکاری بوو بۆ ئەو پەتایە کە لە جیهاندا ئەو کات تەنها لە وڵاتی چین سەری هەڵدا بوو، ژمارەکەی زۆر سنووردار بوو، تەنانەت ڕێژەی مردنیش زۆر کەم بوو. بەڵام پێشبینیەکان وابوو کە ئەم پەتایە دەبێتە پەتایەکی جیهانی و تەشەنە دەکا و هەڵکشانی ئەگەری هەڵکشانی تێدا هەبوو. ئەوە بوو کە بینیمان بەداخەوەش لە هەرێمی کوردستاندا تووشی ئەو هەڵکشانە بوو. بەڵام بە هەوڵ و هیمەتی هەموو لایەک بە تایبەتی کە جێگای خۆیەتی سوپاس و ستایشی هەوڵ و هیمەتی هەموو ستافی تەندروستی لە پزیشکان و کارمەندانی تەندروستی و هەموو فەرمانبەران لەسەر ئاستی وەزارەت و بەڕێوەبەرایەتیە گشتیەکان و نەخۆشخانەکان و دام و دەستگاکانی تەندروستی و بەڕێوەبەرایەتیەکانی خۆپارێزی تەندروستی تا دەگاتە تیمە گەڕۆکەکان ڕۆڵێکی گەورە و بەرزیان هەبوو لەم بەرەنگاربوونەوەیە لە سەرەتادا بۆ خۆپارێزی و ڕێگریکردن و
و لە قۆناغەکانی دەستنیشانکردن لە قۆناغی چارەسەرکردن و هەروە چاودێریکردنی نەخۆشان و تا ئەمڕۆژ زۆر بە پەرۆشەوە زۆر بە جددیەوە هەوڵی تەواویان خستەگەڕ و زۆر بەرزتر لەو توانایی لە بەردەست بوو زۆر بەرزتر لەو توانە مرۆیی کە هەبوو کاری زۆر گەورە و گرنگیان ئەنجامدا کە جێگای خۆیەتی ئەمە لە مێژوودا وەکو سەربەرزیەک بۆ هەموو ستاف و پزیشکان و کارمەندانی تەندروستی تۆمار بکرێت. ئەمە بێ پاڵپشتی و هەماهەنگی نەبوو لەگەلایەنە پەیوەنددارەکان بە تایبەتیش من دەمەوێت سوپاسی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران و هەموو وەزارەتە پەیوەنددارەکان بکەین لەسەروی هەموویانەیە و بەڕێز جەنابی کاک مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە تا ئێستاش زۆر بە هەوڵەکانی لە پشتگیری پاڵپشتیکردن و دابینکردنی بودجە و هەموو پێداویستەکانی ئەم ڕوبەڕووبوونەوەیە بەردەوام بووە. لامان کاتە وەزارەتە پەیوەنددارەکان لە لیژنەی باڵا لە ژوورەکانی ئۆپەراسیۆن واروها جێگای خۆیەتی سوپاسی هەموو ژوورەکانی ئۆپەراسیۆن بکەین و لێرەوەش دەمەوێت بە دەرفەتی بزانین سەری ڕێز و نەوازش بۆ برای خاڵی خۆشببووی بەڕێزمان بەداخەوە کە جوانی لەدەستدا بەڕێز جەنابی پارێزگاری هەولێر کاکتۆر فرسەت سۆفی بوو جێگای داخە کە بەشێکی گەورەی هەوڵی مەتەکان بوو لە پایتەختی هەرێمی کوردستان لە هەولێر هاوشێوەی ئەوەی کە لە هەموو پارێزگاکان و ئیدارەکانی تریس هەرێمی کوردستاندا ئەم بەرەنگاربوونەوەی ڕۆژانە و بە شەو نخوونی کاری باش ئەنجامدرا. سەری ڕێز و نەوازش لێرەوە بۆ قوربانیانی ئەم پەتایە دادەنوێنین بە تایبەتیش قوربانیانی کە گیانیان لەدەستدا لە ناو کەرتی تەندروستی لە پزیشکان و کارمەندانی تەندروستی و فەرمانبەران. هیوای چاکبوونەوەش بۆ هەموو ئەوانە دەخوازین کە توشبوونە یان تا ئێستاش بەو نەخۆشیەوە دەناڵێنن. بەڕێزان وەکو باسمان کرد پرۆسەی ڤاکسین لە کاتی ئێستادا پرۆسەیەکە هەرچەندە هەوڵ و هیمەتەکان زیاتر لە 100 هەوڵ هەیە لەلایەن کۆمپانیا نێودەوڵەتەکان و وڵاتاندا بۆ بەرهەمێنانی ڤاکسین بەڵام تەنها ژمارەیەکی سنووردار لەو ڤاکسینانەی کە ڕێژەی سەرکەوتنیان تا ڕێژەیەکی باش بەدەستێناوە بە ڕێژە جیاوازەکاندا توانیانە هەندێکیش لە ناوان پەسەندکراوی متمانەی دام و دەستگا نێودەوڵەتیەکانی تەندروستی وەکو FDA یان CDC لە ئەمریکا یان ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی WHO بەدەست بێنن. من لێرەوە دەمەوێت سوپاسی لەبیر نەکەین ڕێکخراوی تەندروستی جیهانیش هەم بە خێرهاتنیان بکەین کە لەگەڵمانن و لە هەموو پرۆسەکانی وەزارەتی تەندروستی و حزوری بەردەوامیان ڕۆژانەش لە ئۆفیسی هەولێر لەسەر ئاستی عێراق و تەنانەت لەسەر ئاستی ئیمرۆ کە لەسەر ئاستی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا زۆر هاوکار و پاڵپشت بوونە هەم لە بواری لۆجستی لە بواری دابینکردن و پاڵپشتیەکانی ئەم بەرەنگاربوونەوەیان. بۆیە ڤاکسین بۆ کۆڤید 19 پێویستی بەوەیە کە زیاتر بە دوواداچوونی بۆ بکرێت چونکە دەزانن و هەواڵەکان و هەموو توێژنەوە زانستیەکان ڕۆژانە زۆر بە خێرا بڵاو دەبێتەوە جیاوازی هەیە و نوێبوونەوە و ئەپدەیت و هەندێک لە دۆزینەوە نوێیەکان ڕۆژانە دەگۆڕێ. من دەمەوێت بڵێم کە توانای پزیشکان بە تایبەتی ئەوانەی لە بواری تەندروستی گشتی و هەروەها بەرنامەی کوتاندا لە ساڵانی ڕابردوو خاوەنی ئەزمون کاریان کردووە ئەوە دەزانن کە پێکوتە چارەسەر نییە و وەکو دەرمانێک وەکو هیچ شتێشتر نییە. پێویستی بە زۆر وردبوونەوە و پێویستی بە توێژینەوە و دانانی استراتیجەتی گونجاو و زانستی هەیە بۆی ئەمە بڕیاری پێویست و بڕیاری دروستی تێدا بدرێت. بۆیە ئەم کۆنفرانسە دەبێتە پاڵپشتێک بۆ هەوڵەکانی وەزارەتی تەندروستی و وەزارەتی تەندروستی بە هەمانجی لەگەڵ لوتکەی تەندروستی کوردستان لەگەڵ ڕێکخراوی ئەم کۆنفرانسە بە گرنگیەوە دەڕوانێتە بەشداربووان بە تایبەتی لەم دوو ڕۆژەدا لە گفتوگۆکانیان لە هەموو توێژینەوە و دەرەنجامە نوێەکانی سەر ئاستی جیهاندا و بە سوپاسەوە ئەوانەی کە بەشدار دەبن بە بابەتەکانیان هەم لە ناوخۆ هەم ئەوانەی کە لە ڕێگای ئۆنلاین و لە ڕێگای لە دەرەوە بە کۆنفرانسی ئۆنلاین لەگەڵماندا دەبن سوپاسیان دەکەین دەستخۆشیان لێ دەکەین و بە دڵنیاییەوە هەوڵەکانمان زیاتر تر دەکاتەوە و هەوڵەکانمان زیاتر بەڕەو ڕێگایەکی زیاتر و باشتر دروست دەکات. ئەمە بەشێک دەبێت لە پێداویستیەکی ئەمڕۆ چونکە تا ئێستاش پەتایی ڤایرۆسی کۆرۆنا ترسناچی لەسەر ئاستی جیهاندا بەجێ نەهێشتووە. ڕاستە بە وەکو باسم کرد بە هەوڵ و هیمەتی هەموو لایەک و بە سوپاسەوە بۆ پاڵپشتی هاوڵاتیانیش ئەم نەخۆشیە تا ڕادەیەکی زۆر باش لەژێر کۆنتترۆڵێکی
زۆر گونجاودایە لە هەرێمی کوردستان بەڵام دەبێت لەبیر نەکەین ئەم نەخۆشیە نەخۆشیێکی ڤایرۆسی و نەخۆشیێکی گوازراوەیە لە هەموو ئەگەرێکدا ئەگەری جارێکتر هەڵکشانەوە یان توشبوون و تەشەنەکردنی هەیە بۆیە دەبێت ئەگەرەکان لە بەرچاو بگیرێت و هەوڵەکانمان زیاتر چڕ بکەینەوە هەوڵی ڤاکسین تەنها هەوڵێکە بۆ دروستکردنی بەرگری لە ناو کۆمەلگادا بەڵام خۆپارێزی نابێتە بەدیلی خۆپارێزی و دوورکەوتنەوەوان لەو نەخۆشیە بۆیە دەبێت هەمومان پابندی ڕێنمایی و ڕێکارەکان بین لەگەڵ ئاسایی بوونەوە ژیاندا ڕەچاوی هەموو ڕێکار و ئامۆژگاریە تەندروستیەکان بکەین بۆی بەلایانی کەم جارێشتر تووشی ئەم بڵاوبوونەوە تەشەنەیە نەبین کە خوا نەخواستە لە هەڵکشانێکدا بێت لەژێر دەستی کۆنتترۆلکردن نەبێت بۆیە من جارێشتر لێرەوە پەیامی خۆپارێزی و لەسەر ئاستی تاکپارێزی هاوکات بێت لەگەڵ هەنگاوەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی تەندروستی بۆ دوورکەوتنەوەی ئەو پەتایی زیاتر و زیاترین هێشتان زیاتر کۆنتترۆلکردن و دوورکەوتنەوەی ئەگەری هەر هەڵکشانێک یان تەشەنەکردنێکی تردا جارێشتر من سوپاسی هەموو ئەوانە دەکەم کە لە دەرەوەی حکوومەتی هەرێمی کوردستانش ڕێکخراوەکانی نێودەوڵەتی لە نەتەوەی گرتوەکان بە تایبەتی WHO ڕێکخراوەکانی تری NGOی نێودەوڵەتی ناوەخۆ هەموو خواپێدا و ئەو کەسولایەنانەی کە ڕۆلیان هەبوو لە پاڵپشتیکردن هەم لە ڕووی مادی هەم لە ڕووی معنەوی لە دابینکردنی پێداویستی لە دابینکردنی هەندێک خەرجی لە بنیادنانەوە و ژێرخان و هەروها پاڵپشتکردنی سەرچاو مرۆییەکان و بە سوپاسەوەش بۆ لێژنەی تەندروستی پەرلەمانی کوردستان کە ڕۆڵێکی زۆر باش و گەوریان هەبوو ڕۆژانە لەسەر هێڵ بوونە بۆ ئەوەی کە هەم پردەیەکی نێوان هاوڵاتی و تیمەکانی تەندروستی بوون بۆ هەر کەم و کورتێک کێشە و گرفتێک و پێشنیارەکانیان بە گونجاو لە کۆبنەوەکان لە پەیوەندی بەردەوام دابنە سوپاسیان دەکەین دەستخۆشیان دەکەین و ڕێگەی دروست و باشیان بە ئێمە پیشانداوە سەرچاوە ئێوە کە بەیەکەوە هەموو لایەک بێکەوە کار بۆ ئەو بکەین ڕوبەڕووی ئەم نەخۆشە بینەوە سوپاسی دام و دەستگاکانی ڕاگەیاندن دەکەم کە بە تەواوەتی بە سوپاسەوە بۆ فەرمانگەی میدیا و زانیاری کە بەڕاستی ڕۆلێکی تا ئێستاش ئەم دقەیەک ئەگەر هەمومان تەمەشای سەر شاشە و مۆبایلەکان و سەر ناو سۆشەل میدیا و تەلەڤیزیۆنەکان بکەین دەبینین کە کارێکی چەند گەورە کراوە سوپاس و دەستخۆشیان لێ دەکەین بەڕاستی ئەمە جێگای ڕێزە کە هەموو ئەو دام و دەستگایانەی کە پاڵپشت بوون و پشتگیریان کرد کە ئەمە بۆ تەنها بۆ بەرژەوەندی هاوڵاتی بووە بۆ بەرژەوەندی گشتی بووە بەشێکی گەورەی هۆشیاربوونەوە بۆ چونکە هەمومان دەزانین بەبێ دام و دەستگای ڕاگەیاندن هۆشیاری تەندروستی و ئەو زانست و زانیاری کە لە سەرەتا ئەم پەتایەدا هەبووە نەدەگەیشت بە هەر تاکێکی کۆمەلگا سوپاسی هەموو ئەو کەسانش دەکەین کە بەڕاستی ڕۆلیان هەبوو لە ڕوبەڕووبوونەوەی هەر سەرپێچیەک کەم تەرخەمیەک بە تایبەتی لە هێزەکانی وەزارەتی ناوخۆ لە هەموو جۆرەکانی هێزەکانی پۆلیس و ئاسایش و پێشمەرگە قارەمانەکان کە لەگەڵ هەماهەنگێکی پتە و لەسەر ئاستی پارێزگاکان و ژوورەکانی ئۆپەراسیۆن بە تایبەتیش قایم خامیەتەکانی بەڕێز هەم لە ناو مەرکەزی شارەکان و لە ناو قەزاو ناحەکان دەورێک و ڕۆڵێکی گەوریان هەبووە ئەم نەخۆشیە هەر ئەوەی لێ چاوەڕوان دەکرا کە هەمومان بەیەکەوە وەکو یەک تیم ڕوبەڕووی ببینەوە چونکە تەندروستی هاوڵاتی لە ناو ماڵەکەی خۆیەوە تا دەگاتە ناو نەخۆشخانەکان پێویستی بە هەماهەنگی هەمومان هەیە جارێشتر سوپاس بۆ هەموو لایەکتان و من دڵنیام کە لە دوو ڕۆژی داهاتوو ئەم کۆنفرانسە و ڕاستپاردەکانی هاوشێوەی هەموو کۆنفرانسەکانی تر کە بەداخەوە لە بەر ڕەوشی کۆڕۆنا لەبەر ئەو ڕۆژی تێکەڵ نەبوون و دوورکەوتنەوەی کۆمەڵایەتی نەتوانراوە کۆمەڵێک کۆنفرانس بکرێ دەتوانم بڵێم ئەمە بەڕێکارێکی دروست و گونجاو وەکو کۆنفرانسێکی زانستی دەستی پێکردێتەوە ومێدمان وایە کە ڕاستپاردە و هەروەها هەموو دەرەنجامەکانی ئەم کۆنفرانسا ببێتە مایەی کارکردنمان بە شێوەیەکی زانستی من نامەوێت لەسەر ڕووە زانستیەکە و لە ڕووی تەکنیکی و هونەریەکانەوە چونکە بەڕێزان لە وەزارەت تەندروستی هەمویان بەشدار دەبن لە پەنێڵەکانی داهاتوو هەم لە بریکاری و بەڕێز وەزارەتی تەندروستی هەروەها ڕاوێژکار و بەڕێوەبەرەکانی گشتی لە ئەمڕۆ بەیانی کە بەشدار دەبن وردەکاری ڕووی زانستی و کارەکانی وەزارەتی تەندروستی دەخەنە ڕوو زۆر سپاسان دەکەین جارێشتر هەموو لایەکتان بەخێر بێن سەر چاوان.
Thank you very much, Zor Spas, Dr. Saman Barzinji, for your valuable speech. As we all know, WHO has played a tremendous role in handling the COVID situation on a worldwide scale. So we are glad to present to you Dr. Wael Hattahit, the representative of WHO in Iraq. Will you please come to the stage to present your speech, please? Well, good evening. I don't know how to start after like the very elaborate speech by Dr. Saman. I mean, I'm humbled to be here in front of the great audience. Just to tell you a bit about what we've been doing over the past 12 months. Since the corona started, I mean, like we were the first to alert the government here in Kurdistan as well as in Baghdad about the risks associated with this new virus. And we made like some serious preparation in that sense, along with the Ministry of Health, and working on the borders crossing and working on the other parts of areas where there's like good interaction between the health sector and the population. At a later stage, we work closely with the ministry also in provision of PPEs and in provision of testing kits. And we keep doing the same, but I think like the next phase will be even more interesting because what we are doing as WHO and where's the added value of WHO is to provide the technical support. And this is not, I mean, as they say, like for everything there's a price, but for the technical support is priceless. And this is what we pride ourselves to do as WHO. And this is why we're here, and this is why we're so happy to work with the Ministry of Health under the leadership of Dr. Saman and his team to work on trying maybe to find solution for this pandemic that changed our life. And I think it changed our life not only for the current year, but I think it will keep to change our lives for the future. The new dynamic that was enforced by the pandemic will live with us for the next few years. We learned a lot, we keep learning, but I think this experience with the COVID-19 response will be everlasting experience. I think like this will not be the last, unfortunately, and again, I will say unfortunately, this is not the last virus that we have to deal with. Viruses are part of our life. This like new environment that we live in, travel is so easy, and with the travel, like this virus can spread. So what we are hoping for with this like knowledge that we acquired, we can definitely work on a new policy, new system by which we can avoid further transmission of viruses. And inshallah, we will work all together with the knowledge that we acquired, with the support that we have, and with the willingness by the Ministry of Health and the great health team that's been working with us to stop this virus as well as new viruses that will emerge in the future. Thank you so much. Appreciate the time and appreciate listening to me. Thank you. Thank you, Dr. Wael Hattahit, for your valuable speech. For the interest of the well-being of our patients and nation as a whole, no one can deny the importance of high-quality chain hospitals. We would like to thank them for their support in today's event and call their representative, Dr. Siver Serbest, to the stage. بەڕێزان بەرپرسانی حکومی و لایەنە پەیوەندیدارەکانی و ڕێکخراوەکانی تایبەت بە کەرتی تەندروستی ئامادەبوانی بەڕێز ئەم کاتتان باش. سەرەتا هەموومان ئاگادارین کە لە چەند ساڵی کۆتاییدا و دواییدا وڵاتەکەمان و هەرێمەکەمان بە تایبەتی بە چەند قەیرانێکی دوا بە دوای یەکدا ڕۆشتۆ و جگە لەمانە ڤایرۆسی کۆرۆنا جارێکی تر بۆتە قەیرانێکی تر
کە نەک بۆ ئێمە تەنانەت بۆ وڵاتەکانی کە خاوەنی سیستمێکی تەندروستی تۆکمە و خاوەن وڵاتە زلهێزەکان بۆ تەقەیورانێک لە بەردەمیانە ئەوە بۆ ئێمە بۆ بە دوو هێندە و زیاتریش. لێرەوە سپاسی ڕێکخراوەکانی تەندروستی جیهانی و هەموو ڕێکخراوانەی کە شان بەشان لەگەڵ وەزارەتی تەندروستی هەرێمی کوردستان و هەرێمی عێراقدا کاریان کردو بۆ کۆنتڕۆڵکردن و کەمکردنەوەی ئەو قەیرانە. پاڵپشتی ئێمە لەم کۆنفرانسە لەو ڕوانگەیەوە بووە کە ئێمەش وەکو کەرتی تایبەت ئەبێت شان بەشان و لەگەڵ کەرتی حکومیدا کار بکەین بۆی کە بتوانین کاریگەری ئەو قەیرانەکەم بکەینەوە. وەکو زنجیرە نەخۆشخانەکانی های کوالیتی کە یەکێکە لە پرۆژە استراتیژیەکانی کۆمپانیای قەیوان و لە ساڵی 2020ەوە دەستمان کردو بە کارکردن لە ڕێگەی دوو خەسخانەوە. چەند پرۆژەیەکی استراتیژیمان هەبووە لەوانە یەکەمیان دامەزران و دەستەبەرکردنی کار بۆ چەند کارمەند و پزیشکێکی وڵاتەکەمان. لە هەمان کاتدا یەکێک لەو گۆڵە ئەساسیانی کە ئیشمان لەسەر کردووە ئەوە بووە کە بتوانین خزمەتگوزاریەکی وا دابینکەین لە ناو وڵاتەکەمانە کە چیدی نەخۆشی ئێمە پێویستی بەوە نەبێت ڕووبکاتە وڵاتەکانی دەرەوە خەرجیەکی زۆر لە دوور لە کەسوکاری خۆی بۆ دەستەبەرکردنی ئەو خزمەتگوزاریە. ئەمە جگە لەوەی کە ئێمە تەنانەت هەوڵمانداوە لە بینی شارەکانیشدا پێویستمان لە بینی نەخۆشخانەکانی خۆمان لە شارەکانی تر پێویستمان بۆ نەبێ وەککردنەوەی بەشی قەستەرە لە شاری کەلار کە ئەو خزمەتگوزاری بۆ هاونیشتیمانانمان لەو شارەدا دەستەبەر کردووە بە نرخێکی نزیک لە نرخی ئێوارانی حکومی. لە هەمان کاتدا لە ڕوانگەی ئێمەوە ناوەندە تەندروستیەکان تەنها شوێنێک نییە بۆ ئەوەی کە بەکار بهێنرێت تەنها بۆ چارەسەر، نەخێر ئێمە لە ڕێکردنەوەی سنتەرێکی زانستی لە کۆڵینەوەوە کە چەنەها لێ تێگەشتنمان لەگەڵ زانکۆکانی وەکو گۆتنگن و زانکۆکانی وەکو زانکۆی ئەمریکی و چەند زانکۆیەکی تردا واژوو کردووە بۆ ئەوەی کار لەسەر ئەوە بکەین وەکو یارمەتی دەرێک و چیدی ئێمەش لێکۆڵینەوەی تایبەت بە کەس و بە ئێثنیکی خۆمان هەبێت بۆی کە بتوانین لە داهاتوودا بەکاری بێنین بۆ چارەسەرکرد بۆ دۆزینەوە و چارەسەرکردنەوەی نەخۆشیەکانی تایبەت بە خۆمان. لێرەوە زۆر سوپاسی بەڕێز وەزیری تەندروستی و هەموو بەڕێوەبەرایەتەکانەکەین بۆ ئەو ئەرکەماندونەناسەی کە بە بەردەوامی کردویانە بۆ ئەو پاڵپشتی کە هەردەم کردویانە و هیوادارین کە لەم کۆنفرانسەدا بتوانین بگەین بە ڕاستپاردەیەک و کە بە شێوەیەکی زانستیانە هەمومان قازانجی لێ بکەین و ڤاکسین دەستەبەر بێت بۆ کەسان و هاونیشتمانانی وڵاتەکەمان. زۆر سوپاس. Thank you, Dr. Siver Serbest. Thank you all for your attendance. Now we will take a short break, and then the first panel of our conference will start. Enjoy your meal and see you soon. Apologies. It's not working. Ladies and gentlemen, apologies. May you please take your seats? There was a misunderstanding.
كلينيكا والله هيك هذه انكلبوا بس Figueira cada vez era muito cada vez que cambalem chama da base da tamam balem eu era meana
Excuse me? Can I get your attention, please? Can I ask everybody to take their seats? We'll be beginning the first panel very shortly. Can I also ask our panelists for the first panel, Dr. Rahel Faridun, Dr. Nizar Ismat, Dr. Najmuddin, Dr. Abdul Salam, and Dr. Chiman to join me on the stage before we start? Thank you very much. Hello. Ladies and gentlemen, I'd like to remind you we'll be starting the panel very shortly. Please take your seats. And I would like to invite our dear panelists, Dr. Rahel, Dr. Nizar, Dr. Najmuddin, Dr. Abdul Salam, and Dr. Chiman to the stage. Thank you. Ishaka? Okay, great. All right. Good evening, everybody. My name is Goshan Mohammed Karadagi. I am a lecturer at AUIS and a specialist in global health and development. And I have been kindly invited to host the first panel of the Kurdistan Health Summit Strategic Conference on COVID-19 and vaccinations. It is my absolute pleasure to be here in front of you, and I appreciate your attention for this first panel. As the title suggests, our first panel will be on COVID-19 situational analysis. And of course, this is going to be a panel that will set the foundation and precedent for the remaining panels of this conference over the next couple of days. I am very pleased and honored to be joined on the stage with my panelists. We have, first of all, Dr. Chiman Akre, who is our National Public Health Officer for WHO. I also have with me Dr. Nizar Ismat Taib, who is a consultant child and adolescent psychiatrist, I'm sorry. That's a very big mistake to make, I know, for the psychology people. A psychiatrist, but also was former director of health of Duhok. We also are joined by esteemed Dr. Rahel Faridun, who is currently the Deputy Minister of Health of the KRG. And of course, Dr. Najmuddin Ahmed, who is our WHO Iraq Suleimani office representative. And last but not least, we have Dr. Abdul Salam Dolameri, I hope I said that right, I'm sorry, the Director of Education and Higher Education Committee within the Kurdistan Parliament. Before we start, I just want to give an introduction to the actual concept of our panel today, but also give you an understanding of how this panel will be proceeding. So what I will do is I will be addressing the questions to my dear panelists, who will each have about 5 to 6 minutes to respond. And of course, towards the end of this panel session, we'll be opening the floor for questions. If anybody in the audience currently here would like to present a question to the panel, we have our lovely staff members here that you can address your questions to, and they will be passing the questions to me towards the end of the panel. In addition to that, if you are listening online, you can also address questions through the Zoom chat box in order for us to choose the questions and address them to our panelists. As we addressed initially, COVID-19 is not only the hot topic, it's the topic that everybody's become sort of sick of at the moment, because it's been a trigger or a catalyst for changing our social norms and our understanding of health in general as well, particularly with regards to preventative medicine and virology. Now, it is important for us to understand what the current situation of corona is, with the power of hindsight, looking back at how we've dealt with the situation of corona, not only globally, but specifically within our region. And so that is what the intention of this panel will be. I'm going to start the panel by asking Dr. Chiman here to present us with a presentation of the current and most up-to-date data that we have regarding coronavirus within the Kurdistan region. And then once you finish, Dr. Chiman, I'll be addressing questions specifically to our wonderful panelists. So thank you very much, everybody. Dr. Chiman. Thank you.
چندره الره باش صح كمان تمام اوكي إوارتان باش آمادواني بريس من دكتورة شيمان أكريم Public Health Officer ملا رخراوي تندرسي جهاني بس أول سيمانجا بيشوا بربري بارستين تندرستي بوم لوزارة تندرستي حتى استاش أندامي لجنة روبربوناي فيروس كورونا مال وزارة تندرستي سرتاي كارنتين بو أو كاتا برادركي هاو سركم تلفوني لو كرت قوتي باشا لكارنتين أما يكتر مع الناسي وباشتر تعرف ما كردو لقال من ضالة كانوا قوتم بيبلي أجر ماين لباش كورونا دبي كارنتيني ما دوباره بكينا وشكا من بالعكس هي سواء من نديد بس دا تاو كمبيوتر ورقة وشت ما نديد بينجو شاشي بياني بو بينجو شاشي بياني بو لسخدبين لقى جنابي وزير لقى الكاك هوراز لقى الكاك محسن جماعتي مختبرو وزارة لقى البري بريقشي بريزا كان بزانين بوزيتيف مان هي نيمانا بزانين بوچند يعني بوچند راستا في شاركي زوربو بلام چونك خلقه كمان همو تشاوي لحكومة وزارة تندرستي بو لبو بزانين تبريارك دك دري چونك كورونا بيواندي به مباركاني جيانا وهبو او هستي كما دمانزاني شتي لبو خلقه خوشويست كمان دكن او ماندي بوني همو لبير دبرينو اسا زور خوش حالم كليرم presentation كم بانجليزي دبي او هاركوت so it's my pleasure to make a presentation on COVID situation analysis in KRI. So I have only 15 minutes. I hope I will make it. So these are the index, the topics that I will go through. And I want to say that in the last 24 hours, only 70 cases were reported, fortunately, which is only 2.2% positivity rate. But that doesn't mean that we relax. It means that we need to be more prepared and more ready for the next stage. So this is in general. So far, we have 105,000 cases, 839, like more than 3,400 deaths. Globally, almost 99 million confirmed cases, more than 2 million deaths. In Iraq, it's 650,000 and like 13,000 deaths. And this is the epidemiological status of the COVID-19 in KRI. Out of those 105,702, like 91% is recovered. Only 5.7 are active, and the death rate is 3.2. This is in general from the beginning of the outbreak. And the majority of cases reported in Erbil, next Kamdhuk, then Slemania, and the last is Halabja. Most of the person affected are in the age group of 30 to 39, which is like 30%, and male to female ratio is 63%. As you know, the first case reported in Kurdistan region was in Slemania on 1st of March, and it was imported from Iran. As in other countries, the cases started here by importing, then clusters, then community transmission. The weekly incidence rate has been declining from 131 in the last week in 100,000 population to just 9 per 1,000 population in the last week. So in the last week of October, they were 131. Now it's fortunately just 9 per 100,000 population. And our growth rate, which is the transmission 1 to 1 person, is less than 1 since the early November, and is the case also in Iraq. Well, this is an interesting chart. This is the cumulative number of the confirmed, cured, and deaths in KRI. And I'm going to show you the scenarios of transmission in Kurdistan. As you know, we started with no cases, and MOH first announced about the presence of the corona, and it was on 24th January, and on 24th January, and on February 10th, we did a first and large social mobilization campaign with the assistance of WHO. We printed more than 100,000 materials. That was in the February. So this, in no cases, it was
until 1st of March, when first case was reported in Slemania. Then the sporadic started, it lasted for 11 weeks. Then the clusters, which was end of May, it was almost 2 weeks. Then started local transmission. Then it was exponential growth, community transmission from August onward. So it was proved by the data that we have that the controlled transmission at the community level at the beginning of the outbreak was mainly related to the timely and promptly taken strict measurements by the government and by Ministry of the Health. So this 2 weeks and the no case period give a chance to the Ministry of Health to get more ready. So our strategy that was adopted, this is recommended by WHO, and it was adopted by Iraq and Kurdistan region, it was flattening of the curve. Because with the mitigation, with flattening the curve, it will increase the healthcare capacity, and that was we did exactly. So this is the highest number was in October, after opening of the schools. Now we have just 531 in the last week of January 2021. So as I said, this the stages before community transmission, we were able to strengthen the verification and response and the surveillance with the support of the national and international resources. And this is the curve of Iraq. And this is the monthly cases EP curve of the Kurdistan region. And regarding the death rate in Kara in general is 3.2, and the highest death rate recorded in Slemania, followed by Halabja, then Erbil, and the latest is in Duhok. And fortunately, the death rate was 4.3 in July 2020, and now it's reduced to 3.1 in January 21. And weekly deaths have decreased by 90% in the past 10 weeks, from 184 to 16 in January 21. And as I said, the case fatality rate is in Slemania. And this is comparing Kurdistan region with some other neighboring countries with the region. As you can see, in Iraq is 2.1, in Iran 4.2, and Italy is 3.5. I'm mentioning the highest ones. So and those who died, majority were above 70, like 37%. And again, male, unfortunately, got the highest proportion of death, was 60 to 33 proportion. And about the hospital statistics and healthcare work affected, as I said, the cure rate is 90% in all governorates. The hospitalized, as of 2 days back, is 1 to 2% hospitalized. The rest, they are home treated. And those in hospital, just 10.4 are in an intensive care unit. And these are some details. 81% of those they need oxygen. Of those patients, 96 patients. About the percent of healthcare worker affected is, as you see, 2,788 health workers were infected with the virus. 2.6 of the total infected. In Iraq is 4%. And 58, unfortunately, died. And this is 1.7 of the total death, and in Iraq is 2. And among the health workers, 2.1%. And we came to talk about those control measures that I said, that control measure that led to somehow flattening the curve or gave more opportunity for the health sector to get ready to receive patients. The remarkable administrative and financial support of the Kurdistan region government, also to have a comprehensive strategy to prevent infection, save lives, and minimize impact. Also, the effective coordination and management. There were many committees, high committees at the level of government, at the level of MOH, having an incident operation team at MOH, having operation rooms at governorates, DOS, having the scientific committees, and having a great role of the international committees, UN agencies, and NGOs. So, a part of control measures, the great role of the monitoring supervision. This is after giving the, issuing the instruction and guidelines. So we have at MOH the MOH monitoring, at DOH the supervision, to monitor and supervise the supplies, whether they are applying or abiding by the instruction and guidelines issued by the Ministry of Health.
So among the preemptive and swift preventive measures were border closure and travel bans. As you are all aware, they were in different stages. All these decisions were made after making a thorough analysis, data analysis by the scientific committee at MOH, and the recommendations were passed to the government to decide on those actions stage by stage. So whenever there were 1 week extension of the curfew, we were having another analysis. So travel restriction at airports and border closure at point of entries, even in the internal checkpoints, restriction on mass gathering, public places such as social and religious gatherings, suspending schools, universities, imposing partial complete lockdowns. That started in March, and it was extended every now and then until it reached mid of June 2020. And it was done by phasing with keeping essential movements and services. As you were aware, there were closure of airports. Then in August, they will resume their activities. And we have also the system for quarantine for incoming travelers, because the source at the beginning was the incoming travelers. So we managed from the February to August to quarantine 21,871 incoming travelers. I say we because I was MIH, but again, I mean MIH. Of course, with the WHO, support the WHO. So we managed to quarantine 21,871 for 14 days in 84 hotels over 7 months. So the quarantine was removed after there was wide community transmission. And then at the same time, we prepared the point of entries. We provide them with how to receive the travelers. So provision of PAs, thermometers, and this is new that we have, just as Excellency the Minister said, that we have a committee for provision of vaccine right now. So I will not mention all of these, but these are examples of the guidelines and the instructions that were issued by Ministry of Health, more than 500 orders, guidelines, protocols for management, for every aspect in the health, also for all the government institutions, for public place were issued in Kurdish and circulated. And more than 771 different items were made at the level of KRG, including rapid response team, verification health teams, quarantine teams, emergency service teams, and clinical management team, the 122 fast care, health education teams, infection prevention control, and Zeravani. And regarding the communication, as you know, it's very important, the health education. We had 3 main campaigns from the beginning of the corona outbreak. As I said, it was in February, then in August, then in November. 2 of them supported by WHO, one done by MOH, and many were done by DOH by themselves from their funds. So more than 800,000 have been different social mobilization materials were printed. For example, the last campaign targeted 4 million populations, especially including IDPs, and mentioning the community transmission, there were 300 volunteers in the campaigns. So these are the number of orientation sessions, like the number of training conducted, all in COVID, and allocation of 1 local channel for the COVID, using the social media for announcing the statements. And about the surveillance, today is the 336 statement that we issue. So 1 more 30 days, we will have 1 year daily. We are issuing a statement about the epidemiological situation of the coronavirus. So, we are also maintaining the detailed list of the number of the cases, of the 100,000 cases. So it's not complete, but we have to work on that better for the second stage. And also we have with the assistant of the Farmange Media Uzaniari, we have the KRG dashboard created and maintained by the KRG Media and Information Center, and which is, I have put their link is there.
That is our statement, daily statement. That's the Farmanga Media Uzania, and this is the dashboard created by WHO is for the whole Iraq, including Kurdistan. So the verification, we managed during that stage to increase the capacity through ensuring PCR labs, making provision of extraction, diagnostic kits, local production of VTM, and our capacity, we had just 12 lab public, now we have 35. So 23 more PCR labs. And we have so far conducted 1,038,171. And our tests are only PCR. Actually, in Iraq, when they mention their numbers, they are PCR and rapid tests, but we haven't applied or adopted the rapid tests. They are only PCR tests, which is the golden standard for the diagnosis of the coronavirus. So our testing is 3.6, which the standard is more than 1. So we have a very good testing capacity. When we did an expectation early last year, we were hoping to have like 500,000 by February 2021. Now we have even 1 million. So it's a very good testing capacity. And the positivity rate in October was 60%. Now it's only 3%. This is the, we said, increased capacity. This is the number of the tests monthly. And this is the positive tree. You see how it's the number of the cases, the number of the tests, and the positive are coming down. The positive are coming down, not the tests. So the total, mainly the hook has done 43% of the tests, then it comes Erbil, then Suleimania, then other provinces. About the response, and now, not now, now only 90 hospitals have patients of corona with bed occupancy rate of 17%, which is the aim is to be less than 25%, which is very good. But there were 42 hospitals ready to receive patients in triage and also for admission of the patients with the 3,000 bed and like 295 ICU beds. And we managed to distribute the updated clinical management guideline like 4 times, so we did that. And now 159 ventilators available and 90 more have been procured. And plasma bottles were provided. Also 122, the hotline was created that has a great role in follow-up patients at home. When we adapted the strategy in August last year, they had like 480,000 calls, just for interest. And Dr. G-Man, I'm sorry, just to let you know, we have 1 minute left for your time. How many? 1 minute. 1 minute. Thank you very much. You're welcome. Okay, so this is the, I said home isolation in 2020. And if you give me time, I will not talk in the panel. I prefer to finish my presentation. 5 minutes. Please give us the information you wish to, but we should keep it as short as possible if Yeah, you okay. can, Dr. G-Man. Okay, so this is an report and provision of PPS hospital supplies, essential medical, and this is only 1-2% of the inpatient. The rest are at home, and this is the reduction of the death rate, indicating the good response. And these are the challenges. Okay, the challenges is the relaxation of movement that was in July, then exponentially increased the number of cases in August. The financial limitation, logistic challenges, and we have public fatigue, donor fatigue, limited technical capacity and resource for public health planning and intervention. The negative role of some social media, not all of them. The lack of health personnel, particularly public health, ICU, and also specialized lab staff. Limited emergency fund for procurement of all these supplies. And we can also group them, the challenges in the governance and making possible closing the borders, and the complicated logistic, and the infection control, like in the adequate number of PEs, and the weak health services that challenge to maintain essential health services. Lack of proper public health measures, like we need to have a good surveillance and more reliable information. Also, as we said, the refusal of the MOH directive, the people,
not accepting of the measures by the ministry, so not abiding by the self-isolation treatment protocol. 1 minute. And also, finally, there's some economic support for the families. So the way forward, I have more 3 slides, I will finish. The way forward is, no way is, the way forward is wearing masks. Just by wearing masks, social distance, and proper hand washing, you can reduce the transmission by 30 to 40%. By continue banning on the unnecessary gathering and super transmission events, you can reduce by 55%. So also you can continue easing the economic and social pressures, but with strict border control measures and increasing test capacity with focus for contact tracing and active surveillance. And also very important to assess the infection prevention control measure. We are talking about this stage before coming wave, and we wish not, God forbid, but it may happen. So risk communication. Yes, we have done massive campaign, but we have to focus on critical messages and behavior change. And we have to, as we say, strengthen the surveillance and digitalize it, and work on proper isolation and clinical management. And the private sector should be more involved in the management of COVID-19 cases according to certain agreed upon conditions with MIH. And finally, what's next? Preparedness for the next wave. Yes, we expect the next wave maybe in April, because Corona is still there. As according to the indicators globally all over the country, we might have next wave. So as I said, we don't need to relax, we need to get ready. And the main ways is to enhance surveillance, verification with genomic sequencing facilities, upgrade the case management facilities in all governorates, and support with vaccination. Thank you. Sorry. Thank you very much, Dr. Chiman. Thank you very much for the comprehensive presentation. I know that the information you presented is so dense and so interesting that we could spend probably the whole conference just discussing these statistics. But I want to give our fellow panelists an opportunity to speak on our response and our understanding of the COVID situation within the KRG at the moment. I want to start first with Dr. Rahel, if you would indulge me. As the Deputy Minister of Health, what is your description of the approach that the KRG took in tackling the COVID pandemic within the KRG? And if you could possibly tell us, from your insight and with the power of hindsight, of course, what were the most successful initiatives and perhaps some of the less successful initiatives? Could you give us a description of that? We have about 5 minutes for you to speak, Dr. Rahel. I know it's short, but it's good. Can we have... لوزارة تندروسي لجنابي وزير هموها فالانتا أو كارماندي كلا سنوركانو سنتركاني كورونا تا أمروكاريان كردو بردوامن باللقل كم كرنوي الرجاكة ديارة شاركي برستان أو هنگاواني كلا سرطاوة وزارة تندروسي روبري بوتو كاري كردو بي أنجامي داوة وبو آين دش بداخو من سرطاوة لقلم هفالانم نبوم وخۆشحاڵم ئێستا لەگەڵیان ئەندامی شێوتیمەم کە بتوانین لە ئەگەری پێشاتی جاری دۆم و وەیڤی دۆمە بتوانین بە هەمان ئەو گوڕوتینە و بگرە باشتریش بە ئەزمونێکی باشترەوە. لە پرێزنتێشنەکەی دکتۆرە چیمەنەوە هەمووتان گوێبیستی بوون و بینیتان کە وەیڤی کەمکردنەوەکە بەرەو خوارەوە هاتووە و دڵخۆشکەرەیە. من نیشانەی ئەوەیە کە حکوومەتی هەرێم لە ڕێی وەزای تەندروستی ڕاستەوخۆ توانی بە شێوازێکی باش و بەڕووی بێتەوە ئەویش لە چەند خاڵێکی ئەساسیە خۆی گرتوتەوە. قسەکانی میش دڵنیامە قسانەی کە زۆربەی زۆرمان کردومانەوە و ئەشیڵێنەوە، بەڵام تەنها من ڕێکیانە خەمەوە و تشکە خەمە سەری. یەکەم لە کاتی ئەنجامدانی بڕیارێکە لە ڕوبەڕوونەی کێشەیەکە گرنگە کەی بڕیارە دەی، چێ بەشداری لەو بڕیارەدانە ئەکا و چێ بەدواداچوونی بۆ کار لە جێبەجێکردنا. دیارە بڕیارەکە لە کات و ساتێکی زۆر هەستیارا درا، بڕیارێکی قورس بوو لە سەرووی دەسەڵاتی حکوومەتەوە تا خواری خوارەوە بەشداری پێکرا. سێ دیژانی هاوبەش و پێگاتە وەکو برای بەڕێزم دکتۆر سامان لە سەرەتاوە باسی بوو دەستخۆشی لێکردن، هەمووی بەشدار بوو نەک تەنان لە سەراسەری سەر ئاستی باڵا، لە سەر ئاستی وربوونەوە
شۆڕبوونەوە بۆ هەموو لایەنەکان و بۆ شارە و شارۆچکەکان تا بۆردەر و مەتاڕەکان و هەموو ئەو شانەی کە پەیوەندیدارە بە هاتووی هاوڵاتیانەوە. خاڵی چوارەم بەشداری پێکردنی ڕاگەیاندەکان و سۆشیال میدیا و هەموو ئەوانە بوو کە لە ڕێی چەندین چالاکی و بانگەواز و کارکردنی هاوبەشەوە کە بتوانن لە سەرەتای ڕوبەڕووبوونەوەکەیە بیان بنا ئاشنا بکرێن کە ئەم ڤایرۆسە چییە و ئافاتێکی تازەیە ڕوبەڕووی دنیا بۆتەوە. دیارە ئەکرێ بڵێ تا ڕادەیە خۆشبەختین کە ئێمە لە وڵاتانە بووین کە لە سەرەتای ڕۆژانی هەوڵی دروستبوونی ڤایرۆسەکەەوە ئێمە ڕوبەڕووی بووینەتەوە پەلاماری هێرش یاخود هێرشی وردەدە سەر وڵاتەکەی ئێمە بۆیە کەم تا زۆر تۆزی ئاشنایەتیمان پێی هەبوو. خۆشبەختیشین کە ئێمە لەو برارە قورسانەدا ئیشێ لە خاڵی جابەکان ئەوەیە وڵاتانی وەکو بریتانیا یاخود سوید ئەوان بڕیاریان نەدا سەرەتا دەستکەن بەو لۆکداون و بە و کەرنتین و بۆ بەرنامە چڕانە و ئەو حەسمانە کە بیدەن خۆشبەختانە ئێمە حکوومەتەکەمان لەو کاتەیە وەزارەتی تەندروستی توانی ئەو برارەمدا کە زۆربەی زۆری خەڵک پیانەوە بوو کە کارێکی قورسەوە دەرەنجامەکەی هەڵا یاخود ئەوەیە چونکە بۆ خۆی کێشەکە ڤایرۆسەکە بە هەموو جیانی شو تەنانەت بە وڵاتانی وەکو ئێمەشە وڵاتانی جیانی سێم کە تا ئێستا پێم وابێ هەروە ئەژمارەکرین ئێمە زۆر تازە بووین لە ڕوونەی و کێشانە پێشتر لەرەی فلیم و سیناریو و کۆمەڵی شتیوا بینیمان کە چۆن ئافات ڕوبەڕووی ئەم وڵاتانە بدەوت چی بەسەرا دەهێنێ. ئەمە ناگەێنێ کە ئێمە بڵێن خاڵی سلبی نەبوو بەداخەوە لەگەڵ ئەم هەموو کارە جوانە و ئەو هەموو شتانەش کە من ئێستا لەو پێش دەقەیە ناتوانم بۆ بەڕێست و بۆ ئەم بەڕێزانەش چیش بخەمە سەری. سەرەتا بەداخەوە ئەو کێشانەی کە لە بەڕێی وڵاتەکەمان بۆ پێشووتر لە کێشە ئابووری و سیاسەکان وای کرد کە لە سەروبەندی ئەو پرۆسەیە لە پرۆسەی ئاشنابوون بە ڤایرۆسەکە و ڕوبەڕووبوونەوە لە هەموو سێکتەرەکانە خەڵکانێک وردە وردە بێمتمانەیان بۆ ئەم باردۆخە دروست بوو تا نەسەر لە ڕوبەڕوونی ڤاکسینەکەیە و ڤاکسینش کە دێ وەری بگرین ئەگەر بێت و بتوانین بە ڕێژەیەکی باش دەستەبەری بکەین چ لە ڕێی حکوومەتی فیدراڵ یان خۆمان کە لە ئێستا خەریکی ئەو بابەتین گومانێکەیە کاتە سوودی لێ ئەمیرە یاخۆ سوودی لێ نابێت تەنها ئەمە باردۆخێکی سیاسیە نەخێوانیە بمان و نەمانێت تا ئێستا موقع هەیە. دووهەم لێکێ لە قسەکانی ئەخیری دکتۆرە کەسە باسی کرد دکتۆرە چیمان باسی کردی کەڵ مەسجی کرد ئێمە یەکێ لەو کێشانەی کە ڕوبەڕوومان بۆ بەداخەوە لە زۆرجار لە ملاولۆلا لەلایەن کەسانی بەرپرسەوە لەوانەیە دڵنیاشم لە پشت ئەو قسانەوە خمەترسی و خەمێکی گەورە و بەڵام جملەی وا فڕێ ئەدرا کە خەڵکانێکی زۆری بێ هیوا دەکرد و خەڵکانێکی وا لێ دەکرد کە بترسن بەرامبەر ئەم کێشەیە کە ڕوبەڕوویانە بێتەوە. بەرحاڵ ئێمە ئێستا لە واقعەکەین وەکو هەمووتان باستان کرد ئەو بەڕێزانەی پێش بن کە ڕێژەی توشبوون ڕۆژ بە ڕۆژکەمە بێتەوە ئەوە دەبێ بەڵام هەمان سیناریۆی ساڵی ڕابردوو لە سەرانسەری جیهان لەم چەند هەفتەی ڕابردووە دووبارە بۆتەوە و ڕۆژ بە ڕۆژ زیاد دەکا و چەنان لە وڵاتانی گەورەی دنیایش بەنمونە بریتانیا لۆکداون هەیە و ڕێژەیەکی زۆری توشبوون و مردن و گیانە دەستدان هەیە. ئێمە هیوادارین کە ئەمە ڕوبەڕوومان نەبێتەوە وەکو دکتۆرە ئێستا باسی کردەوە و زۆربەی قسەکان بەڵام وەکو دکتۆرە چیمان چووکە لە پرزنتیشنەکەیە زۆر شتی خستووە ڕوو ئێمە ریلاکس نین بەڵام ئەبێت بەلای من و بەلای دڵنیام وەزارەتیش هەمومان پێکەوە ئەومان لە خەیاڵەیە کە یەکەم جەتخینەوە لەو خاڵە یاخود ئەو هەنگاوە گرنگانی کە پێشووتر بە بنەمایەکی ئازایانە کەمتر ئەزمونانە شتێکی تازە بوو بۆ ئێمەش خۆمان لێدا و پەلامار درا و ڕوبەڕی بووە یەکەم جەخکێنەوە لەو خاڵانەی کە ئیجابی بووە کاریگەری هەبوو لەسەر کەمکردنەوە و ڕوبەڕووبوونەوە هەر لە خۆپارێزیەوە تاکو و هەموو هەنگاوەکانی کە نێردرا. دووهەم زوو بە زوو دەسەبەرکردنی ئەم ڤاکسینە کە وا خەریکین و ئیشەڵا ئەگەینە بەرهەمێک و دەرەنجامێکی باش. خاڵی سێم بەڕای من ئێمە نابێت وا بکەین کە ئەمە کێشەیەکی سیاسیە ئەمە زیاتر بۆ هاوڵاتیانە بۆ خەڵکی گشتیە کە ئێمە ڕێم کۆنفرانسەوە بتوانێت دواتر بۆکو ڕێکۆمەندێشنێک چ بدرێتە وەزارەت چوا بکەین زیاتر بۆ خۆمەدەکنیش بۆ هێڵسەمیتی مانگی 5 کە ئەنجام بدرێت لوتکەی تەندروستیەکە ئەو دەڕاوکێیە و ئەو بێباکی خەڵک ئێستا دەیبین خۆمان لە ناو بازار و لە ناو جەماوەرە کە بتمانەیان نەماوە بە شتێکی ئاسایی وەریدەگرن من لێرۆپیانەڵم ئەمەوانیە ئەوە ئەگەریکی زۆر هەیە لەم نەخۆشیەکە ئێمە ژووک و جاری پێشوو لەم سەروبەندی ئەم چەند هەفتەی ئایندەیە بەرز بێتەوە و هەمان کارەسات بگرە. من پێم وایە زۆر بە توندری چونکە ئەگەر سێری بکەین لە نزیکەوە ئەو ڕێپۆرتاژانە ئەو ستاندەرانی کە لەسەری بڵاو بێتەوە ئەو ئامارانەی کە هەیە
ئەم جارە ئەم کۆڤید 20 ئەم وێڤەی تازە بەڕاستی تا ئێستا ئێمە نەمانتوانە چ ئێمە لە عێراقیشا زۆر تێک تفلی زۆر بەوردی ئێمە توان شیکاری باشی بۆ بکەین دووهەم جاری پێشوخەڵکە نەیەزانی بەڵام سە خەڵکە ئەزانێ و بەشێکی ئیمانی پێنیە خاڵی سێەم ئێمە خەڵکەکەمان هیلاکە ستافمان هیلاکە کارمەندمان هیلاکە هەمومان هیلاکین جەسەدیان عەقلیان بۆیە بەڕاستی ئامادەکردنی باشی دەوێت نەک تەنها لەلایەن ئێمە و کۆزای تەندروستی بگرێت لەلایەن هەموو هاوڵاتیانەوە بۆی پێویستمان بۆیە چۆن لە سەرەتاوە هاوکارمان بوون بەشدارمان بوون پێکەوە ڕوبەڕووبینەوە پێویستە لە ئایندەشە بە هەمان گوڕوتینە بگرە زیاتریش بە خەمی زۆرەوە پێکەوە ڕوبەڕووی بینەوە هەوڵ بدەین ئەو کارانی کە سلبی بۆ یاخود خاڵی لاواز بۆ ئێمە بەسرات تێپڕین دووبارەی نەکەینەوە. Thank you, Doctor. That's really a wonderful answer. But I'm just curious to maybe follow up with something. So my understanding is that the ministry has its plans for the coming possibility. Hopefully we don't have to deal with it, but the coming possibility of waves that will come from this virus or other pandemics. My question to you, if you can answer maybe in just one sentence, is the focus of our strategies from the ministry, is the focus prevention, clinical management, or is it a mixture of both or other? What would you say? All of them. All of them? Yeah. That's very good to hear. Thank you very much, Dr. Rahel. I want to come to Dr. Abu Salam. أجر أزدنا بيوم لا جنابت. پرسیارەکەی من بۆ تۆ ئەوەیە وەکو دکتۆر ڕایڵ پێی ڕاگەیاندین چەند دەست پێشکەری کراوە لەلایەن وەزارەتی تەندروستیەوە بۆ بەرەنگاربوونەوەی کۆرۆنا. بەڵام هەر لە ڕووی تەندروستیەوە ئێمە تەسیرمان نەبوو تەسیری نەبوو لەسەر کۆمەڵگەی ئێمە بەڵکو لەسەر ئاستی بڵین پەروەردە و خەنی باڵاش زۆر تەسیرێکی زیاد لە حەدی هەبووە وایە وەک جەناب لەوانەی باشتر ئاگاداربی بە بۆچوونی تۆیان بۆ بەڕای تۆ ئەو بڵین دەستپێشکەریانەی کە لەلایەن حکوومەتی هەرێمەوە کرا بۆ چارەسەرکردنی ئەو کێشانەی خەنی باڵا و پەروەردە لەسەر چ بنەمایەک بوو و تا چ ڕادەیەک ئیسفادی هەبوو بۆ کۆمەڵگی ئێمە و ئەگەر هاتوو پێشەڵاش دیوان نابێ بەڵام ئەگەر ئەم نەخۆشی هاتووە لەناو کۆمەڵگی ئێمە بڵاو بۆیەوە بە ڕێژەیەکی زۆر پێویستی کرد دیسانەوە هەمان یعنی بەرەنگاربوونەوەیەکمان هەبێ بەرامبەری وەک بەشی پەروەردە و خەنی باڵا چ بڵین مایەکەی لەسەرەوە بابەتە ئەگە ئەزت دەبە بەناوی خودای گەورە ئەو کاتتان باش سپاس بۆ ئامادەبوونی هەموو لایەک و دەستخۆشی لە بەڕێوەبەرانی لوتکەی تەندروستی کوردستان دەکەمەوە خۆشحاڵم کە لێرە ئامادەم ئێمە لای هەمومان معلومە ئاشکرایە کە لە 25/2/2020 ئەنجومەنی وەزیران بەرمەبنای هەڵسەنگاندنی ڕەوشی تەندروستی کە لەلایەن وەزارەتی تەندروستیەوە خراپ بۆ عرض کرابوو لە کۆبوونەوەکە بڕیاری داخستنی دەرگاکانی و قوتابخانەکانیاندا هەموو ناوەندەکانی خوێندن بە زانکۆ و پەیمانگەکانی شەوە کە ئێمە پێمانوە بۆ ئەمە بڕیارێکی ناچاریە و دەبێت بدرابە لە پێناوی تەندروستی و سەلامەتی گیانی هاوڵاتیان و سەمیانی مامۆستایان و قوتابیان و خوێندکارانی خۆشەویست. ئەمە بە دڵنیاییەوە کە کاریگەری کۆڤید-19 جگەلەوەی کە ڕنگدانەوەی خراپی لەسەر سێکتەری پەروەردە و خوێندنی باڵا نواندووە کاریگەری لەسەر کۆی کایەکانی ژیان هەبووە بەڵام سێکتەری پەروەردە و خوێندنی باڵا پشتی شێری بەرکەوتووە لەبەرەوەی هەمومان دەزانین کە کەم بە دەگمان خانەوادە هەیە لە هەرێمی کوردستان کە قوتابیەک لە ناو ماڵەکەیدا وجودی نەبێت بۆیەوە لە ناو هەموو ماڵێکدا هەست بە غیابیان دەکرا کە لە پرۆسەی خوێندن دابڕاون ئێمە لە ساڵانی ڕابردوو بە تایبەتیش کە وەزارەتی پەروەردە و وەزارەتی خوێندنی باڵا بڕیارێک دەدرا ڕسمی سیاسەتی پەروەردە و خوێندن دەکرا یان بڕیارێک دەدرا لەبارەی دەستپێکردنەوەی پرۆسەی خوێندن یاخود تراگرتنی پرۆسەی خوێندن یاخود ئەنجامدانی تاقیکردنەوە و دیاریکردنی خشتەی تاقیکردنەوەکان و دەستپێکردنەوەی پرۆسەی خوێندن تەنیا بڕیارێک لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزارەتەکان وەردەگیرا وەزارەتەکانی تایبەتمەند وەزارەتی پەروەردە وەزارەتی خوێندنی باڵا بەڵام ئێستا هەر قەرارێک دەدرێتن لە هەر بوارێک ڕەهەندی تەندروستی هەیە بۆعدی تەندروستی هەیە تاوەکو هەڵسەنگاندنی ڕەوشی تەندروستی نەکرێتن تەقیمی تەندروستی
لە وەزارەتی تەندروستی حکوومەتی هەرێمی کوردستان وەرنەگیرێتن ناکرێ قەرار لەسەر هیچ بابەتێکی لەم جۆرە بدات. ئەوەی کە ئەم ساڵ ئەنجومەنی وەزیران و لیژنەی باڵای ڕوبەڕووبوونەوەی کۆڕۆنا قەراری داکەوە لە مانجی دەی 2020 دەست بە پرۆسەی خوێندن کرا بۆ پۆلی 12 ئامادەی بە هەموو بەشەکانیەوە بە خوێندنی تایبەت و خوێندنی حکومیشەوە لە ماوەیەکی کووردا بۆمان دەرکەوت دوای ئەوەی کە ئەو ئامار و داتانەی لە بەڕێوەبەراتی پەروەردەی قازاکان بەدەستمان گەیشت زیاتر لە 4000 مامۆستا تووشی ئەم پەتایە کوشندە ببوون تووشی ڤایرۆسی کۆڕۆنا ببوون. بەرمەبنای ئەو ئامار و داتانە وەزارەتی تەندروستی دواتەقیمی خۆی ئامادە کرد و لە کۆبوونەوەی لیژنەی باڵای ڕوبەڕووبوونەوەی کۆڕۆنا عەرزی کرد ئێمەش بانگهێشتی تیمی بەڕێزی وەزارەتی پەروەردە و وەزارەتی خوێندنی باڵامان کرد لە لیژنەی پەروەردە و خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی لە پەرلەمانی کوردستان گفتوگۆمان لەسەر ئەم بابەتە کرد و تاوتوێی هەموو لێکەوتەکانمان کرد بەڵام وەکو گوتم هەر قەرارێک کە بمانەوێت لە کۆبوونەوە هاوبەشەکانی خۆمان بدەین دەبێت بگەڕێینەوە بۆ تەقیمی تەندروستی کە چەندین جار قەرار دراوە بڕیارەکان کە دراون تاریخەکان دیار کراون بۆ جێبەجێکردنی بەڵام دواتر وەزارەتی تەندروستی لە هەڵسەنگاندنی ڕەوشە تەندروستیەکە پێشنیازی ئەوەی کردیەکەوە پرۆسەی خوێندن بۆ ئەستێنرێت و دەرگای قوتابخانەکان بەداخراوی بمنێتەوە لە دوا کۆبوونەوەی ئێمە لە لیژنەی پەروەردە و خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی لەگەڵ هەردوو وەزارەتی تایبەتمەند وەزارەتی پەروەردە و خوێندنی باڵا قەرارماندا کەوا لە مانجیەک بە جێبەجێکردنی ڕێکاری توندی تەندروستی پرۆسەی خوێندن لە قوتابخانەکان دەست پێ بکاتەوە. ئەوە بوو لەسەر پێشنیازی بەڕێزان لە وەزارەتی تەندروستی کۆبوونەوەکەی لیژنەی باڵای ڕوبەڕووبوونەوەی کۆڕۆنا دواخرا بۆ 13 لە 13 قەرار دراکەوە تەنیا بۆ پۆلی 12 ئامادەیی بە هەموو بەشەکانیەوە لە ڕێکەوتی 16 دەست بە پرۆسەی خوێندن بکەن بە نسبەت پۆلەکانی تریژێکی سەرەتایی بۆ 11 ئامادەی بڕیارێک دراوە لە لیژنەی باڵای ڕوبەڕووبوونەوەی کۆڕۆنا کەوا لە یەکی سێ ئەم ساڵدا دەست بە پرۆسەی خوێندن بکەن بەڵام ئەم بڕیارە قەتعی نییە و لە دووبارە کۆبوونەوەی لیژنەی باڵای ڕوبەڕووبوونەوەی کۆڕۆنا دەکرێت و ئێمەش وەک لیژنەی تایبەتمەند پێشنیازی خۆمان دوێنێ بۆ لیژنەی باڵای ڕوبەڕووبوونەوەی کۆڕۆنا ناردووە و کە پێمان وایە ئەگەر بەو شێوەیە ڕەوشی تەندروستی بەرەو باشتر بچێت کە لە ئێستادا خۆشبەختانە بەرەو باشی دەڕوات و ڕێژەی توشبوون بە کۆڕۆنا ڕوو لە داکشانە بۆیە ئەگەر بەو شێوە بێت ئێمە پێشنیارمان کردووە کەوا لە مانجی شوباتدا دەست بە پرۆسەی خوێندن بکرێتەوە بە نسبەت ئەوەی کە ئایا جیلی نوێی کۆڕۆنا خوان نەخواستە بگاتە هەرێمی کوردستان یاخود شەپۆڵێکی دیکەی کۆڕۆنا ڕوو لە هەرێمی کوردستان بکات و ژمارەی توشبووان ڕوو لە هەڵکەشان بکات ئەو کاتە پلانی ئێمە چ دەبێت بە دڵنیایەوە ئەو کاتە بۆ هەر حەدەسێک حەدیسی خۆمان دەبێت بەڵام ئەوە ئەگەرە ئەوەی ئێمە ئێستا قسەی تێدا دەکەین بریتە لە واقعی ئێستا ئێمە تێداینا ڕەوشی تەندروستی زۆر بەرەو باشی چووە بە مقارنە لەگەڵ ماوەی ڕابردوو بۆیە لە ئێستادا ئێمە پێشنیازمان کردیە کە ئەم پرۆسەیە بە جێبەجێکردنی ڕێنماییەکانی توندی تەندروستی جێبەجێ بکات لە هەمووی گرنگتر لەگەڵ ئەم قەرارانەی کە دەستپێکردنەوەی پرۆسەی خوێندن کە دراوە فۆرمێک ئامادەکراوە واتە خانەوادە یاخود سەمیانی قوتابیان و خوێندکاران شەریکن لەم قەرارە بۆ نمونە پێشتر قەرارێک دراوە ڕەنگە مەسئولیەتی گەورەتر مەسئولیەتی زیاتر بۆ وەزارەتی تەندروستی بوو بێت یاخود بۆ وەزارەتی پەروەردەیان خوێندنی باڵا بوو بێت یان بۆ ئێمە بوو بێت کە پێشنیازمان کردووە فۆرمێک ئامادە کراوە خانەوادەی بەڕێزی قوتابیان و خوێندکاران سەرپشک دەکرێن لەوەی تاوەکو ئەم
ڤایرۆسە هەڕەشە بێت لەسەر ژیانی هاوڵاتیان خانەوادەی بەڕێزیان سەمیانی بەڕێزی قوتابیانە خوێندکاران سەرپشکردنەوەی ڕێگا بە منداڵەکانیان دەدەن بهێن لە نێو هۆڵی قوتابخانەکان درێژە بە خوێندنیان بدەن یاخود لە ڕێگای قوتابخانەی ئەلکترۆنی چکار لە ڕاستیدا ئێمە پێشتر کە مانجی 2020 کە بڕیاردرا دەرگای قوتابخانەکان دابخرێتن گەورەترین کێشەی ئێمە لە هەرێمی کوردستان لە سێکتەری پەروەردە و خوێندنی باڵا ئەوە بوو ژێرخانێکی تەکنەلۆژی باشمان نەبوو کە بتوانین لە ڕێگای خوێندنی ئەلکترۆنیەوەیان لە خوێندنی ئۆنلاین درێژە بە پرۆسەکە بدەین لە زۆربەی وڵاتانی دنیاش ئەو گرفتە هەبوو وە ڕوبەڕووی بوونەوە بەڵام ئێستا خۆشبەختانە لە ڕێگای هەردوو وەزارەتەکەوە لە وەزارەتی پەروەردە قوتابخانەی ئەلکترۆنی هەیە هەرچەندە ئەمە بەدیلی خوێندنی ناو قوتابخانە نیە و ئەوەی لە وەزارەتی خوێندنی باڵا دەگوزارێت کە بریتە لە پەیڕەوکردنی سیستمی ئاوێتە کە بەشێکی خوێندنەکە وانە پراکتیکیەکان لە نێو کەمپەسی زانکۆکان دەخوێندرێتن و وانە تیۆریەکان لە ڕێگای خوێندنی ئۆنلاینیان ئەلکترۆنی دەخوێندرێتن ئەمە بەدیلی خوێندنی ناو کەمپەس نییە بەڵام ئەوە لە ناچاریە کە ئێستا کە ئەوە بەردەوامە بۆیە ئێمە پێشنیازمان کردووە لە کۆبوونەوەی دوی لیژنەی باڵای ڕوبەڕووبوونەوەی کۆڕۆنا کەەوە چاو بە بڕیارەکاندا بخشێنەوە پێم وابێت ئەوانیش هەمان ڕەیان هەیە و قەرارە لە مانجی شوباتدا دەست بە پرۆسەی خوێندن بکرێتن بە شێوەی گروپ بۆ نمونە ڕۆژەگنا ڕۆژە قوتابی دەوام بکات بۆ ئەوەی بەریەکەوتنی زیاتر و قەرەباڵغی لە نێو پۆلەکاندا دروست نەبێت زۆر سپاس دکتۆر بەس دەکە بتوانی بەس بە کورتی جوابێکی پرسیارێکم بیتەوە ئەوەی کە ئێمە ئەزانین لەواچە ئەنی ئەمەلێکی وا هەیە کە لەوانە دیسانە بکەینەوەی کە تەلەبە بڕاتەوە ماڵەوە لە زانکۆ یان لە مەکتەبە نەخوێنێت ئەگەر لە حاڵەتێکی واهی بە هیچ پلانێک هەیە یاخود هیچ پێشنیارێک هەیە بۆی کە گەشە بدەین بە خوێندنی ئەلکترۆنی بە هیچ جۆرێک یان هەر تەرکیزمان لەسەر ئەوەیە کە ئێمە تەلەبە بەرینەوە بۆ ناو زانکۆ بۆ ناو قاعی خوێندنی مەکتەب خۆی لە هەندێک لە ناوچەکانی هەرێمی کوردستان ئەگەر سەمیانی قوتابیان و خوێندکاران بشیانەوێت قوتابیەکانیان نەنێرنەوە بۆ قوتابخانە و لە ڕێگای خوێندنی ئەلکترۆنی و درێژە بە پرۆسی خوێندن بکەن ناتوانن لەبەرەوەی ئەمە زیاتر لە 700 گوند و دێهاتی هەرێمی کوردستان ئەسڵەن هێڵی ئەنتەرنێت بوونی نییە جگە لەوەی ڕەنگە لە هەندێک لە خانەوادەی بەڕێز ئامرازەکان بوونیان نەبێت بۆیە ئەم گرفتە هەر دروست دەبێت دەڕاستیدا باشترین تەریقە لە ڕوانگەی ئێمەوە ئەوەیە تەوزیع بکرێن گروپ بە گروپ بەرکەوتن کەم بکرێتەوە لە نێو کەمپاسی زانکۆکان و لە نێو پۆلی قوتابخانەکاندا درێژە بە خوێندن بدرێتن دەستی خۆی بێ دکتۆر زۆر سپاس I want to take this opportunity to remind our audience that if you have any questions, you can come to Mr. Las. Where is Las? Can I see him? Okay, he's in the room. If you wish to address your questions, please address them to him and he will present them to us. But وبرزاني كبرسياريان هي بو panelist كمان أتوان للرجل كاغلاسوا كلم قائعة تأكيد مستدرة كذا. برسالكانتان أراستك المومن إمش توانين بيان beginning. So, thank you again, Dr. Abdul Salam. Now, it seems to me a point that you addressed in your speech was that there has to be some cooperation and consideration of community engagement with any decisions that the government takes on. And I want to come to Dr. Nizar, if I may. As the former Director of Health of Duhok, as Dr. Chima mentioned, is one of the better governorates based on the statistics. My question to you is, from a decentralized perspective, so not from the ministry or from the parliament, but from a directorate perspective, what were the best mechanisms of dealing with COVID in the Duhok governorate? And also specifically, if you can focus on the importance of the community and its engagement with the decisions and suggestions of the Director of Health, if you may, please. Thank you very much. Of course. Mazam işteket. Zor spas bu rekharani au konferansa. Zor spas bu amadabani barrez. Zor spas bu janabtanu bu hamu panelista. I will speak in English. Sure. So please do. Okay, it's easier for you and for me.
I will speak based on my experience as former DG of Health in the Hope province. I was with our team in the ministry for 1 year facing this outbreak and pandemic. My speech is, we will focus on the panel title, which is the situation analysis. Please. And I'm going to talk about the previous measures taken, lesson learned, the current situation, what we have to do in the future. Right. And from my experience, what we immediately established, I will not repeat what my colleagues already mentioned, but the decisions that have been done, the structure that has been formed at the ministerial council, at the ministries, at the provincial council, and the province level, at the Department of Health, etc. All these structures were formed after the pandemic has been announced by WHO. And the decisions that were made, there are many decisions have been made, and all these decisions were descended down into the all these structures to be implemented at different levels. These decisions, not all of them were right, not all of them were appropriate, not all of them were on the time, but many of them also were needed and need to be implemented with all its details. Could you give an example of such a... For example, if we say that there should be a lockdown, when the lockdown should be implemented, in which city should start first, or all the Kurdistan should be the same, I see. closure of the borders, etc. Then implementation of the wearing mask as compulsory, it was happening or not, it was not really implemented in 100% or even close percentage. Right. So there are others that we have to go back. I wanted to say that we have to go back and do evaluation of all these decisions and do an assessment which one of them was appropriate to promote it, to repeat it, and to also learn how to implement it in the better way. Sure. Which one was not the right decision that have been made to not repeat the same mistake that we did before. So that's something that I really wanted to say. The other thing is how the nature of this disease and how it reached Kurdistan and how it was became an outbreak, and all this nature of this pandemic was really new for us. We need to study more and to prepare ourselves. The other thing is the coordination. The coordination and the cooperation between different sectors and stakeholders. It's really was not easy, and it was not for us at the directorate of level. I know my colleague DGs in other province, many times we were in a big conflict with other departments to implement certain measures. This is need to be really studied well when the decision is made at the higher operation room, whether it is decided from the Ministry of Interior or Ministry of Health, the others should implement. Otherwise, it is really difficult, and we, the health, we're facing many difficulties. So the cooperation is very important to implement that. The other thing is how we ask the people to participate in our decisions. I think the people were not asked, and the participation of the people in the decision-making was missing in the previous experience. I see. So we need to actively involve the people. Maybe the parliament are representing all the people of Kurdistan, but still actively participation of the people. It is important for us to know where is the need, how we can decide for a certain measure, and how the people will receive that measure and apply it. I see. The other thing is what other challenges and threats that we have, and Dr. Cheeman and Dr. Hair thankfully mentioned them, but very quickly we have some social challenges, that the cultural and social challenges, that we face many religious challenges in the beginning. For example, there are other social norms and challenges that we need to study them very well, and in order to know how to issue new measures. The other thing is the economical. We know at the level of ministry,
we were facing a very high pressure for lack to the financial resources. That's with combating such a virus, you need a very good amount of budget and needed budget on timely budget. The other thing is the political and security has also political instability in the region and Iraq, and also the security was also having its effect on this pandemic. And the last thing is the media. Media, in somehow they were very good and effective in raising awareness. In other ways, they were really sending some message that are against all the measures that we are working for. So here the media also need to be, we have to do assessment. So my suggestion for the lesson that we learn, we need a committee to study all the measures, to do evaluation, and to know which measures need to be adjusted or adapted again and also promoted. The other thing is what we have done at the level of ministry. At the level of prevention and at the level of the surveillance and finding the virus and the cases, and also at the level of treatment. This is something that I am hearing now, that the capacity of lab are decreasing. The hospital that were appointed for the treatment of COVID-19, they are returning back to its normal situation like before. The hospital that are specified for the treatment of the COVID-19 cases, they are exhausted, and the staff there are exhausted also. So this is the current situation. We need indeed to prepare ourselves for the next wave. I heard from Dr. Chima in April, and I heard from my colleague in Duhok, those who are public health experts, they said even earlier, maybe March, we'll be hit by another wave. And this wave, maybe it will be a stronger wave, and we need to prepare ourselves. So we don't need to hurry to normalize the situation. We need to prepare and be careful. Right. If I may, do you think that's the please. responsibility of, at a sort of directorate level or a higher up level, to ensure those things like evaluating previous decisions and then also ensuring that we don't go into a sense of comfort too soon? Yeah, I just wanted to continue. I will answer Sorry, the question go ahead. if I may. So what about the virus? The current situation, the virus has did a mutation, is becoming more smart. It can be easily transmitted now. It's if the new variant come to the Kurdistan, there will be more cases. Yes. And this having more cases, are we prepared for more cases? And this is something we should know. The nature of the virus is always important. The update about the virus also important. So how to collect and the scientific base and scientific reports about the virus nature in the world and also in Iraq. Absolutely. The other thing is now the vaccine has been found. This is the situation. So that's when the vaccine has been found. Iraq, as part of the COVAX, and WHO is helping, and the Ministry of Health in Kurdistan region, in coordination with Ministry of Health in Baghdad, are trying to bring the vaccine. How many doses? Right. How many people will be vaccinated? Or there is a strategy written to vaccinate the people? We are addressing all of those questions in our later so panels. it's very important, but this is the situation that we need. This panel is important for the next panel, so I wanted to mention that too. The other thing, I will make it short. Please. Yeah, so the current situation is also, now the virus is, the cases are few, so people are more relaxed. We are hearing people are saying that maybe it's an end again of this. This is not the end. So we need to really highlight this. Secondly, the people are not applying all the measures. Even sometimes you see between us, we are not like before, not having all wearing masks or social distancing or etc. So this is something that we have to highlight again. I'm sorry, Doctor, could I ask you to just wrap up for me? Because we're running out of time. I'm sorry. Yeah. Sorry. Yeah. Okay. Thank you. I just wanted to
So again, we already mentioned this current situation. What we have to do, I will say that we have to reactivate the higher operation room, Okay. and we need to strengthen it, and strengthen it by having a fixed advisory board or advisory committee of the public health scientists in our country. Right. They have to educate the operation room regularly. This committee needed, and this committee need to work in daily basis to assist the higher operation room and the Ministry of Health and other ministries. In everywhere in the world, the public health experts who are expert in controlling communicable disease are educating and giving the advices to the decision makers. Yes. In this country, we need that. Maybe there are at the Ministry of Health level, but this is, Yes. we need a fixed committee on a regular basis until the pandemic is there. The role of this committee will be working to control the pandemic. Thank you, Doctor. So That's I a have really... other things, but I will I'm maybe sure. Well, tell maybe you. they can be addressed in the question section, but that was a really very succinct and interesting summarization of your points, which is that and a wonderful suggestion to have an advisory board as such to be able to advise us. And it's very pleasing to see Dr. Rahel nodding with you. So that's a very good sign in such an instance, because it means that we are open to having such a suggestion within our progressive attempts at dealing with pandemics coming. I want to come to our final panelist, Dr. Najmuddin. As the WHO representative within Suleimania, I believe, the Suleimania office, my question to you is, we've already established the governmental perspective on the COVID situation in Kurdistan and Iraq as well. As a member of that community, what is the role of WHO and other international agencies in tackling COVID in hindsight, and also from here on out, dealing with potential second or third waves of this virus? In what capacity should those agencies be involved, or should they be involved at all? Yeah, from the beginning, in fact, we have good cooperation with the Ministry of Health and Director of Health. I'm sorry, could you just start again? The mic wasn't working. Thank you. I don't know. Yep. Is it working? I don't know. Yes, thank you. So from really from the beginning, we are coordinating with the DOH, different department, to have frequent meeting, provide guidance, and to advise on necessary measures to be taken. And this is the main role of the WHO, to provide guidance and to share information. So all information was shared on time with all the stakeholders in different channels. And regarding that, we started, when DOH started to have expansion of the hospital capacity, WHO immediately intervened through providing supplies, beds, PPEs, and diagnostics. Yes. So, but the problem is that you refer to Suleimania. Thanks for that is a brainstorm for all of us. That this forum is very important. Thanks for arranging that. So we couldn't see in the presentation any data on the hospitals, how many days the patient is spending in the hospitals, how what's the case in the ICUs. This is not because of the defect in the presentation. So in our situation now, we don't have any data registration in the hospitals. This is one of the main factors that affecting us. What are the percent of those who have comorbidity, who died or had the disease? Yes. So one of the important things that after this 7 months of struggle, we have now start to breathe, and we have now to, as the Coronel said, we have to now prepare ourselves to absorb the second bout, which is not expected. So how to absorb the second bout? How many research we did? Now in the three other governors of Kurdistan, we have the highest number of deaths per million population. Suleimania is the highest, but Arbil and Duhok also higher than government of Iraq. Why we have the highest percentage of cases per 100,000 population in Duhok? There's no study on that. What's the communication between health
and the Ministry of Higher Education. Have you done anything to have the students of higher education to have thesis research on the COVID-19? I don't think we have done that. So these are the steps needed. And then the other things regarding the private sector. In Suleimania, as of June, most of the physicians, the private sector, they were treating COVID-19 without registration, without sending them to the hospitals. So that's why, if you see the number of cases in Suleimania is this, but it's not reflecting the reality. We don't know. Yes, Suleimania has the less number of cases down in Kurdistan, but the highest number of deaths. Yes. 50% of the deaths have not PCR. So these are the issues that we have to prepare ourselves now for other. What are the capacity of the, Dr. Achima mentioned our staff, but it's not studied well. What's the capacity of the staff? The resource persons. And I went to Dr. Diar to Qaladisa. They had 5 ventilators. None of them was functioning from the beginning because they don't have staff. So these are kind of issues that we have to manage, in fact. Is that the responsibility of an organization like WHO, or should that be something that's done in collaboration? WHO provide guidance, Yes. provide advice, and Right. but then on the authority to take actions. For instance, I'll give you an example. One of the clusters in Suleimania was in June, end of May, in Penguin. WHO recommended to, Dr. Sabah was there with the Assistant Minister, to recommend to lock down the city, but they couldn't do that. Right. So whatever we provide, we can provide guidance. As I said, Yes. on daily basis, we are sharing all the guidance with DOH. Yes. You mentioned before that one of the biggest challenges and issues with this current situation, we don't have accurate data regarding what's going on and how, yes? And I think that relates to something Dr. Nizar said, which is we need to do an evaluation or a hindsight evaluation. It depends on them. The Suleimania, when they tried to do their lockdown because of the economic situation, one of the factors that they couldn't do that. But this, as I said, all these issues should be studied very well. Yes. To absorb the next wave. My question to you, though, is should that be instigated by organizations like WHO, which have the resources to be able to collect that information? Yeah, or should it be done through government with the support of organizations? We are in close coordination on the Ministry of Health of Iraq, in Erbil, and on government level. And as I said, all the guidance are shared. Yes. And on time level. And we have good coordination, in fact, with all the colleagues in Ministry of Health. Okay, thank you very much. I want to maybe stop the discussion as here, but I'm going to open the floor to our audience. If there are any questions, I may be given them. Thank you. Before I'm giving the questions, I want to thank each and every one of you for presenting us your very invaluable information. Thank you very much. Because, as I said, this is the panel that will set the precedent for all of the remaining panels in this conference, because here we have a comprehensive understanding of what it is that we're dealing with as a situation, and perhaps what we may have to be prepared for in the future. I believe we have a question from the audience by Dr. Bestun. If you may raise a hand, thank you. If we can get a microphone to him. Okay, thank you for the panelists for the nice informations and summarizing. So since the beginning of the pandemic, we have seen that the testing, as it was confirmed by WHO, test is one of the most important of identifying, maybe probably containing the clusters in communities. So I'm a clinician, I have outpatient duties in government hospital. It is true over the last month, the number of cases has declined dramatically. But this week, I have seen many young patients coming forward with the signs of chest infection, and I'm sending them for investigations, comes back PCR negative. So my question for Dr. Tsiman, probably, as she is still in the committee and also from the WHO, are we well equipped to identify those people with the new strains of the COVID? I saw in your presentation that we are going with the sequencing, but I think sequencing is something very advanced. Probably we need something simpler with the PCR to detect those people before we have the situation that's out of our hands with the virus in the community suddenly. Thank you.
Thank you very much, Dr. Besson. Do you want to Okay. respond, Dr. Chiman? Yes. Although Very I'm shortly, though. Yeah, so I'm a public health, but I am aware of the, I'm in coordination with Dr. Sanan. She's the director of the laboratory. I'm aware of the, with the rising of the new variant. Okay, with the rising of the new variant, the detection is you can make a provisional diagnosis. Now they are, by testing, they only look for 2 genes. If they look for 3 genes, which is S gene, and if they don't find the S gene, if they have capability to detect the S gene, if they don't find the S gene, then it's mutated. Most probably this may be a new variant, but it should be confirmed by the next sequencing generation, which is equipment even doesn't exist in Iraq. Even the new variant to be confirmed should be through WHO. So the sample, any suspect sample, even if there is provisional diagnosis, should be decided by WHO. There's a reference lab by WHO. We can facilitate transporting those samples. But right now, even you can make suspicion. I think in the next week, there are kits coming that we can make a provisional diagnosis of the disease of the new variant, but the confirmation should be through that equipment, which is the Ministry of Health working on making its provision, I am aware, but at the same time, even for confirmation, should be through WHO Central Lab, which it can be, the samples can be collected and sent logistically. WHO can support this to make the diagnosis. Thank you very much. I hope that answered your question. I'm going to come to maybe a female. Let's ask Ms. Nasik. Is Ms. Nasik available for the question? Please. Very shortly, if you may, Ms. Nasik. Okay. Actually, I was trying to say that for the ministry, how dependable the data they have, they can tell us. Yes. That's one thing. The second thing, why the approaches were not unified among, for example, we have CDC, for example, in Iraq and all over the world. CDC took full responsibility, accountability for releasing everything. Here in Kurdistan and even in Iraq, CDC didn't play that great role actually. That's why for the preparation for next wave, we should, I think we have a kind of 2 concepts which are very important: transparency and accountability. And media should be controlled very well for us to have a kind of official release from the ministry. We cannot control media. People can say variant things, but Ministry of Health should control what is official and what are not. That's why the dependability of data is a majority issue for us, and CDC to be put in the central place for encountering any next waves. So can you just clarify the specific question that you have and for who it is? How dependable the data we have. It was presented by Dr. Chiman. Yes. And mostly we are seeing and hearing, while we know that health information management system in Iraq is very weak. Yeah. Okay, and who would you like to address the question to? Actually to the Ministry of Health and WHO as well. Okay, so Thank can I ask Dr. Rahel to answer that, and then maybe Dr. Najmuddin as well to answer that question? So the question is, how dependable is our data that we have? Yeah, we cannot give figure, but as I said, the data we have, best example is that many of the June up to November, many of the cases were treated in private sector without being reported to the government. That's one. Second, as I said, we don't have any data from the hospitals. If you see the case sheets, there is no data from the hospitals. We don't have any idea about the comorbidities, about number of stay in the hospitals, etc. So the data, but this is what WHO is presenting, whatever we have access to it. Right. If we don't have access to that, it's difficult, but it's that area that needs to be addressed.
Thank you. Dr. Rahel, do you want to add anything to that? I have some points. I told that before. We have some points in the previous wave that should be more interest on it. And this point is one of the main points that we have to be putting our interests and make a very good address and plan for addressing the records and to be accountable the data. Right. Yeah. Thank you. Be sure about that. I have a feeling there's some more to be said. I'll come to Dr. Chiman and maybe Dr. Nazar. Go ahead, Dr. Chiman. Yeah, actually at MOH, I was in charge of the data collection and organizing and reporting from the first day. So we all know that the health information system in general for not only in the health sector and all sectors are weak, but the corona is something else. From the first test conducted, from the first case reported, we have been daily collecting those data. So the total number of the cases of the cure, death are all are 100%, I can say, are reliable. Those details that Dr. Najmuddin is talking about them, these were challenges that we have to issue. So those, we are talking about the details from the hospital, actually. So that's why we say way forward is to work on the surveillance on this data to electronize. But if you see globally, even in the weekly report of WHO, the main focus is the number of the cases, number of the death, and number of the cure. And that numbers, we are on the right track, and the number are correct, and they are representative. And even if we are missing cases at clinics, WHO depend only on the PCR lab positive tests. So it's universal for all. So our number of the 105,000 is the correct number of the PCR confirmed lab test. Thank you. And CDC, we are, I don't know what you mean, but Ministry of Health depend on WHO and CDC guidelines, and in good consultation with Ministry of Health Baghdad, and all the guidelines, whenever they are suitable, we have just use it, and according to the nature of Kurdistan, we have to use it and apply it in our in the health and other sectors. Thank you very much. Dr. Nizar, very briefly. Oh, very briefly, just about, she mean by CDC, the public health, the preventive health department, I think mainly those who are working the community health. And that's why I have mentioned that we need, again, I will stress this, in the past, we didn't have that strategy that the information is collected from the experts and sent to the decision makers. We need that for the new measures to have a fixed advisory board from the community health worker, community health experts. Thank you. Regarding the data, I do agree. We have shortage in data collection, but we depend only on the cases referred to the labs and the test, and the PCR came positive. That's what we have. So to summarize then, we don't have a huge amount of data, but the data we have is reliable. The other thing that nobody of us have tackled is the current situation. We don't know then the level of immunity in our community. We didn't search and do investigation for the immunity. I think there is a study, are planning to do that. And this is again a data that is missing. So we need these figures also in order to know how to plan for the vaccination and again, how to do the other measures. Thank you. I don't know, do we have time for another question? Perhaps maybe one more. What's your name? Dr. Sabah. Dr. Salah, if you would like to address your question, that's fine. Dr. Sabah, مدير عام سليماني. Sorry? Director General Suleimani. Oh, of course. Oh, thank you. I'm Dr. Sabah, General Director of Suleimani Health. My question for WHO representative, Dr. Wael or Dr. Chiman, can ask my question. What's your exact explanation for our situation now? As you know, there is dramatic decreased number of the COVID-19 and decreased number of the decreased mortality rate also. And what are the indicator of the next wave? As you mentioned, you talk about the next wave or second wave. What are the indicator or what are the factor you dependent on it? Thank you. Thank you very much. I apologize, I didn't see your face, or else of course I would have recognized you. Please go ahead. Dr. Wael, do you want to answer?
Dr. Sabah, according to any virus, the epidemic curve depends on, it takes 12 rounds and it depends on the incubation period. So for the corona, the incubation period is 2 weeks, 12 rounds become like 6 months. So it should take 6 months until it goes up and come down. So I think apparently we finished 6 months, but the objective when you do mitigation measures is that that curve doesn't go very straight, but it become flattening. So I think this 6 month gun, and this is the nature of any virus, it has completed its curve, and this is number one. And for example, when we had a peak in October, sometime when we closed the schools, and then it was the mask became obligatory. So these are a rule, and again to control. So this is one. It's many studies. Sometimes it's related for the maybe if a young population, it has a rule. Atmosphere, it has a rule because the corona likes humid and cold. So, but the main explanation. So this the curve has finished. Also the sure medication measures, because when we have followed the curve, and as you saw our epi curve, there's many up and downs. So whenever it goes up, there are mitigation measures taken. So I don't know if and for the indicators next wave, I think even without lab, whenever there is a rapid rise of the number of cases, we expect that's the second wave, and it will the same. So far, it's the same management in terms of preventive and management. I don't know, Dr. Wael, if you have. Thank you, Doctor. I think Dr. Nizar wants to add to that point, but very, very quickly. I'm so sorry. I may again go back to the nature of the virus and the pandemic. So we don't say now the current situation we are fine. I think we should be careful. We don't know the level of the immunity. We don't know how much the immunity will extend or stay. And if it's happening now, what is happening in Europe again? It's in many cases. So we are expecting now, even in the south of Iraq now, every day we have other cases, new cases are diagnosed. So we are expecting soon there will be another outbreak if there are no measures taken in consideration. So I think we always should go back to the nature of this virus and the pandemic and how it's happening in other countries. That we have to measure. We don't say that, okay, now the number is coming down. In the beginning, we said that there is no cases also in Kurdistan. Absolutely. There will be no cases in Kurdistan, but it happened. You see what happened later on. So I think we should learn from that. Thank you, Dr. We are done with the first wave, then second is coming. Thank you, Dr. I'm afraid we don't have much time for any more questions anymore. I'd like to summarize, if I may, what we've discussed today in this panel. So, and if I'm wrong, please do stop me and correct me. So it seems to me that we have come to an understanding that we have, as the world has, been able to deal with an unprecedented and unique situation with a virus that we haven't been able to deal with before. And I suppose maybe the perception is that as we are in a state of control at the moment with regards to the virus, we have done some things very right, although some challenges may need more attention if we were to deal with this again. But the general gist from the panelists that I've taken from this panel myself is we need to consider hindsight evaluation, and we must not get into a state of false confidence that we are over this hurdle, that there may be possibilities of having to deal with this again. And we must continue to prepare both as a administrative on a country level, but also at a health level and education level, and on a communal level also. Would you all agree with that, maybe? Agree. I hope so. Thank you so much. I want to take this opportunity to thank you all for your attention for this panel. We did run over a little bit over the time, but I appreciate your attention. And I want to specifically thank Dr. Chiman, Dr. Nizar, Dr. Rahel, Dr. Najmuddin, and Dr. Abdul Salam for their presence on the panel. Your presence here has been absolutely invaluable. I hope you enjoyed this, and please stick around for the next panel coming very shortly. Thank you very much, everybody. Thank you.
one book a week. But not many people have time. Situation of corona is, with the power of hindsight, looking back at how
ئەلو میوانانی بەڕێز ئەگەر بکرێت لە شوێنی خۆتان دابنیشن دەست پێ دەکەینەوە زۆر سپاس ئەگەر بکرێت دکتۆر ئامانز فەرمێتە سەر ستەیج تکایە ماسکەکانتان ببەستنەوە تکایە سپاس Okay, all right. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Amanj Saeed. I'm a clinical virologist and I work as advisor to the Minister of Higher Education and Scientific Research. It's an honor and privilege to be with you here today on this wonderful event. I will be discussing one of the very interesting issues related to vaccine procurement and allocation with my three panelists, and we have one presentation as well. May I ask three panelists, first of all, Dr. Saadun Rostam and Dr. Sabah Zebari and Dr. Wael Hatahid to come to the stage, please. Thank you for coming. Okay, welcome all, and thank you very much for joining us today. Before starting our discussion, may I ask Dr. Zana Hamid to come to the stage and make his presentation. Okay, everybody, good evening. Mr. Chairman, panelists of the committee, thank you very much. And thank you for organizers of this conference about our panel today regarding vaccine procurement and allocation, analyzing the policy for this procuration, for these two main things in obtaining the vaccine for our people. So my name is Zana Hamid Mahmoud. I have PhD in infection and global health. Currently, I'm working in Directorate of Health in Suleimani for COVID-19 testing, and honorary associate in the University of Liverpool as well. So my presentation is less than 10 minutes, hopefully, which is about this subject. So as a brief introduction, procurement and obtaining of the vaccine
for COVID-19 and all the other vaccines is a very complex issue. It actually interweaves with the public health, commodity security, even ethics as well, and also the obtaining itself as the process. So, as a statement of my presentation, I divided them into these 4 subjects, which are current available and authorized COVID-19 vaccines, mainly Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, and Sinopharm as examples, which they just recently been authorized by Iraqi government. The procurement policy itself and allocation as well, and a very brief description about COVAX. So basic COVID-19 vaccinology can be summarized. Actually, it is very complex, however, but can be summarized in this figure only. For example, if we what is the no. It's not working, unfortunately. So we have like an animation of the SARS-CoV-2 in the middle that just for getting illustration about using the subunits and genes of the virus to produce the vaccines. So basically, we have 4 main types of the vaccine right now, live attenuated, which mainly replicating viral vectors, actually, an inactivated vaccine from the same COVID-19 itself virus or SARS-CoV-2. However, the subunit, which mainly composed of a subunit, a protein of the virus, and also the DNA or RNA vaccine. Actually, right now, apart from a few vaccines being authorized, about 64 vaccines right now in clinical trials, and also 173 candidates as well in preclinical trials. So mainly all of them, some of them actually plasmids as well, but mainly all of them belongs to these 4 types of vaccines available to be produced as well. So I'm not gonna go in detail, but however, only I wanted to mention the 4 main types of vaccine production for SARS-CoV-2. So those 3 vaccines, as I told you, 3 very different vaccines actually. One of them is messenger RNA-based vaccine, and the one from AstraZeneca is adenovirus, which was from chimpanzee as a vector. It is non-replicating vaccine. And also the Sinopharm one is completely inactivated vaccine to be used for people. So we can see the producers and also origin of the vaccines, and also the countries which recently have also authorized those 3 vaccines. So for procurement policy, we have 3 main categories to specify and to facilitate this process, which is efficiency of the vaccine, price, and quality control as well. So efficiency mainly based on the vaccine's trial data, and also I can add practical application. For example, we just knew that the Sinovac vaccine has got over 75 or even 78% of activity. However, in practical application, the activity of this vaccine, especially in Brazil, didn't like go beyond 52%. So efficiency is very important. The price is good as well, especially actually for our countries, but this should not have affect the quality control itself. So the candidate
must have principles of quality control, which I put that one as one question actually for this panel to analyze the quality control description of the vaccine for before procurement of any type of vaccine for our people. The second one, which is allocation. So mainly logistics and management is very good, are very good for such process. So for example, transport and storage conditions. We have some vaccines, they should be stored in -70, for example, which is very difficult to deal with it. However, we have some other vaccine that can be easily stored in fridge temperature and also can be easily manipulated for transport as well. The vaccination strategy and timelines are very important as well, especially in terms of the shots and injection of the vaccine. For example, if we have only 14 days or 30 days, for example, to do the second injection, it's going to be kind of complex actually and difficult. However, if you have, for example, weeks or months, then it is much better for our human resource to cover such kind of difficult process. So my next actually question and point for discussion is about capabilities of our authority here in Ministry of Health and also our Kurdistan regional government to study this strategy and policy as well. So finally, COVAX, which I just wanted to address that point to Dr. Weil regarding that the program is very good because it's providing equity to get the vaccine to all the people in the world, because if no one's safe, no one's safe until everyone is safe. So this is the mission of the COVAX program, which I wanted later on, Dr. Wael, to describe such kind of good, which mainly become an ethical point in regarding of procurement and allocation of the vaccine for all over the world and our country especially. So thank you very much for your attention. Thank you very much, Dr. Zana. Apologies, I have to stand here because our colleagues from technical department, they forgot to set up the Nick mic for me. So thank you very much, Dr. Zana, for this nice presentation. So it's really fascinating to see in 21st century, after 1 year of pandemic, vaccines are already there. So as WHO General Director say, it's the light at the end of the tunnel. So it brings us hope, and also it's one of the powerful tools to end this pandemic. It's very interesting to see work that has been done for years, but in a pandemic speed, they can produce vaccine very, very effective and safe vaccine in months. Thanks for the power of technology, and thanks for collaboration, global collaboration, and thanks for contribution of World Health Organization in this endeavor. Now we are coming to a point that some of the vaccines, at least 12 of them, has already been licensed either for emergency use or for limited use so far. So some countries already started vaccinating their people based on their priorities. And now the question comes to Kurdistan region, and what would be the policy of Kurdistan regional government, and specifically the Ministry of Health, in terms of vaccine procurement and also allocation?
I would like to start this discussion with my panelists. First of all, the first question goes to Dr. Sadoun. کاک دکتۆر زۆر زۆر سپاس بۆ بەخێراتنی جەنابەت بۆ هاتنی جەنابەت بەخێراتنە دەکەین. سەرەتا ئەمانەیە بەڕاستی لەسەر زاری بەرپرسانی وەزارەتی تەندروستیەوە گوێمان لەوێت ئایا استراتیجی وەزارەتی تەندروستی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ گەیشتن بە ڤاکسینێکی سەلامەت و کارا و گەیاندنی بە کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان بە تایبەتی بەو کەسانی کە زۆرترین پێویستیان پێێتی و معرەزن بۆی ئەو نەخۆشیە بە قورسی بگرن. دەمانەیە بزانین ئایا ئەو هەنگاوانی کە وەزارەتی تەندروستی حکوومەتی هەرێمی کوردستان تا ئێستا ناوێتی چین هەنگاوەکان و ئێمە لە کوێین و ئایا ئەو ڤاکسینانەی کە تا ئێستا بڕای لەسەر دراوە کە لە هەرێمی کوردستانە بەکاربهێنرێن کامانن و لەسەر چ بنەمایەک بڕیارەکان دەدرێن لیژنەکان چۆن کارەکەن. سوپاس دەکەین ئەگەر هەندێک تیشک بخەیتە سەر ئەم پرسیارانەی کە ڕوبەڕووی بەڕێستانمان کردەوە. بەڵێ زۆر سپاس کاگی تۆر، سپاس بۆ ئامادەوانی بەڕێز، ئەم کاتتان باش. پێشەوەی دەست بە قساکانم بکەم حەز دەکەم ئەوەتان پێ بڵم کە بە بیرمان بێتەوە کە ئێمە لە کاتێکە دانیشتوین ئێستا کە ئیرای هەبوونی ڤاکسینە. ساڵێک لەمەوبەر کە ئەو نەخۆشە لە 2019 بڵاوبووە لە وڵاتی سین لە یوهان، هیچ زانیاریەکمان نەبوو و هیچ سەرەداوێکی خۆشیش نەبوو. خەڵک لە شلەژانێکی زۆردا بوو. ئەو کاتە وەزارەتی تەندروستی ڕێک ساڵێک و 3 ڕۆژ پێش ئێستا یەکەمین وڵات بووین کە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ڕاگەیانیاکم بڵاو کردو پێش هەموو وڵاتانی دەرودراوسێ ڕامانگەیان کە ئەمە پەتایەکە پێویستی بە شلەژان ناکە ئەو پێویستی بە داخستنی سنوورەکان ناکە، ئەوسا تەنها هەندێک پێوەری سەلامەتی و خۆپارێزی هەیە پێویستە ئەوانە جێبەجێ بکەین. و لێرەوەش پێشەوەی کە ڤاکسین بدۆزرێتەوە کە ئێستا باسێکەن بە خۆشبەختانە هەرچەندە ئێستا ئەو نەخۆشیە ماوە، دەمەوێت سڵاو و ڕێز و حورمەت و وەسەری نەوازش بۆ هەموو ئەو کارمەند و ئەو پزیشکە خۆشەویستانە دابنەوێنم کە لە جەنگی ڕوبەڕۆنەوەی کۆرۆنا گیانیان سپارد. بەڕاستی ئەوەی پێشمەرگاتی کردبی دەزانی دکتۆراتی لە شاخ چەند سەختە، بەڵام ئەوەی کە لە کوردستان کرا بەو پێداویستەکەمانی کە لە بەردەستمان بوو، بەڵام بەو ورێ بەرزێکە هەمان بوو باوەڕتان بێ زۆر زۆر لە پێشمەرگەکانی شاخ ئازاتر وەرە بەرزتر ڕوبەڕووی ئەو جەنگە بوونەوە. وەزارەتی تەندروستی لە سەرەتاوە چەند ڕێنمایەکی خۆپارێزی بۆ هەموو خەڵکی کوردستان بڵاو کردەوە، ئەمەش دوای ئەوەی کە کۆبوونەوە چڕەکانی و بەسەرپەرشتی کاک دکتۆر سامان کە وەزیری تەندروستی بوو لەگەڵ هەموو بەڕێوەبەرای گشتەکانی هەموو پارێزگاکان ڕێکاری خۆپارێزیمان دانا کە چۆن توان خۆمان پارێزین و هەموو بەڕێوەبەر گشتەکانەوە بەشی خۆپاراستنی تەندروستی هەموو پارێزگاکان لەگەڵا بوو. ئەگەر بێت و ئەوەی کە کاک دکتۆر ڕێهێڵ باسی کرد، ئەگە بێت و هەندێک کۆکاری سیاسی نەبووایە کە دژی ئەوە بوون ئەو خۆپارێزانە بەردەست بکرێت دایان بردە باری سیاسیەوە ڕەنگە بمانتوانی بە خەڵکی خۆمان زیاتر پارێزین. لەگەڵ ئەوەش وڵاتی خۆمان توانی لە چا وڵاتانی و دەرودراوسێ بۆ هەموو ئیمکانی تێکەمە بە شێوێکی زۆر باش تا ئێستا کە خۆتان کە نەتیجەکە دەبینن بە شێوێکی باش لێ دەرباز بین. ئێمە لە بۆ دابینکردنی پێکوتەی کۆرۆنا لە هەوڵ و کۆشی بەردەوام داین. لە 6/12/2020 بە فەرمانێکی وەزاری لیژنەیەکی 11 کەسی پێکات لە پسپۆران لە ناو وەزارەتی تەندروستی و هەروها لە زانکۆی پزیشکەکان بۆ ئەوەی گفتوگۆ بکەین بتوانین چۆن لقاحێک دابین بکەین لە ڕووی زانستی و سەرچاوە و چۆنێتی دابینکردنەوە دابینکردنی، بەڵام ئەو لقاحە پێویستە کواڵیتی باشبی لە ڕووی ئیفیکاسیەوە هەروها لە ڕووی سێفتیەوە و لە ڕووی سپیدەوە چۆن ئیش بکاتن. ئێمە لەگەڵ زۆربەی کۆمپانیاکان لە ڕێگەی ئەو کەناڵانی خۆمان هەمانە پەیوەندیمان پێوەکردن. دوو کۆمپانیا وەڵامیان داینەوە، یەک لەوانە کۆمپانیای ڤایزەر بوو، ئەوکیان کۆمپانیای ئەسترازەنیکا ئۆکسفۆرد. لە 7/12 کۆبوونەوەمان کرد لەگە کۆمپانیای ڤایزەر
پاش ئەوەی کە داواکاریمان لێکردن لە ڕووی زانستیەوە چۆنیەتی ئەو ڤاکسینە کواڵەتی ئەو ڤاکسینمان بۆ باس بکەن ئەوان تەنها ئەویان بۆ باسکردن کە پێکوتەکەیان پێکوتێکێکی کارایە وە دەتوانێت ئیش بکە و ئەوانش نیان دەتوانانی هەندێک زانیاری ورتەیە لەسەری بڵاو بکەنەوە جگە لەوەی کە ئێمە لە ڕاگەیاندنەکان دەیبیستین بۆ مەسەلەی کڕینەکە لە سەرەتا پێیان وابوو کە ئەوان ناتوان لەگەڵ ئێمە لە ڕووی یاساییەوە هەڵسوکەوت بکەن مامەڵە بکەن لەبەر ئەوەی دەبێ ئێمە لە ڕووی لەگەڵ بەغداوە ئەو شتانە بیکڕین بەڵام دوایی پاش ماوەیەکی زۆر ADC چیان بۆ ناردین CDA یان بۆ ناردین Confidential Document Agreement کە بۆیان ڕەوانکردنی ئێمەش لەوە کولیژنەکەی خۆمان دەراسەمان کرد بەڵام پێمان وابوو کە ئەو دراسەکردنی ئێمە بەس نییە چونکە لە ڕووی یاساییەوە زۆر خاڵی وردی تێدا بوو لەسەر بڕیاری کاکتۆر سامان وەزیری تەندروستی ڕەوانمان کردەوە بەشی یاسا پێشنیاری کردووە کە پێویستە ئەو دۆکمنتانە لەبەر ئەوەی باسی دادگا دەکاتن و لایانی بەرپرس دەکات پێویستە ئەنجومەنی وەزیران ئاگاداری ئەو مەسەلە بن هاوشان لەگەڵ ئەوەشا لەگەڵ کۆمپانیای ئەسترازەنیکا ئۆکسفۆرد قسەمان کرد ئەوان پێیان باش بوو بێگومان هەم لە ڕووی زانستیەوە لیژنەکانی خۆمان هەستنگانیان لۆ ئەو دوو ڤاکسینە کرد ئەوەی ئەسترازەنیکا ڕەنگە گونجاوتر بێت لە ڕووی هەڵگرتنەوە و لە ڕووی ترانسپۆرتێشن چێن و ئەو شتانەشەوە خۆتان دەزانن ئەوەی بایزە دەبێت لە ناقص هەفتە هەڵبیجێرێ ئەمە ڕەنگە کاتێکی معنی بۆ ئێمە زۆر گونجاو نەبێت بەڵام ئەوەی ئەسترازەنیکا گونجاوترە ئەوان ئەسترازەنیکا پێیان خۆش بوو کە هاوکاریمان بکەن بەڵام ئەوان دستریبیوتەری تایبەتی خۆیان هەیە کە لە وڵاتی رووسیا پێدەن ئارفارم ئەوە بۆ هەموو وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بۆ هند و بۆ ئێران و ئەوانە دابینەکات هەتاکو من لاوەکو لە یەک لە کۆبوونەوەکان لەگەر کۆمەڵی خۆمان وتم نوکتەیەکتان بۆ دەڵێن بەڵام حەز دەکەم نوکتەکە بە جددی وەربگرن ئەوان پێیان نیشانی ئەمەیاندا کە وڵاتێک 100 میلیۆن دۆزی داوا کردیە ئەوی تر 200 میلیۆن داوای کردیە وتم ئێمە کە چینە فەرنی نانێکە کڕین ئەوەی دەنان بکڕێ ئەوێ سڕە بگرێ بەڵام ئەوی دوونان بکڕێ یەکسەر دەیدەنێ وتم ئێمە داوای 2 میلیۆن و نیوەکەن کە بە جێریاوەی کە کۆڤاکس داوای کردیە کە 120 کە اتفاق لەسەکرا 120 کۆمەلگەی کە دانیشتوان بکوترێن دیارە دانیشتوانی هەرێمی کوردستان لە ئێستا نزیکەی 6 میلیۆن و 170,000 کەسە نزیکەی دەکا میلیۆنە و 234,000 کەس بکوترێ ئەگەر فی دوو دۆزی بکەیت ئەوە دەکاتە 2 میلیۆن و 470,000 دۆز جگە لەوە شەمە ئەو بڕە ڤاکسینەی کە بەغدا کە عقدی کردیە لەگە کۆمپانیای ڤایزەر کە دەگاتە لە سەرەتای مانجی سەیان نهایەتی مانجی دوو ئەوە میلیۆن و نیوە نزیکەی بەشی کوردستان ئەگە 12.7 بێ نزیکەی دەکاتە 195,000 دۆز ئەوەش بەشی 90,000 کەسمانەگات ئێمە هەفتەی داهاتوو لەگەر کۆمپانیایی لەگە ئار فارما کۆ دەبینەوە و داواکاریەکانی خۆمان تاوان پاژەوەی ئەو confidential document agreement بۆیان ڕەوان دەکەینەوە کۆ دەبینەوە ئینشاءالله ڕێکەوتنیەکی دەکەین چێ پێویستە لێ بدرێ و چۆن لێ بدرێ دیارە هەروەکو هەموو وڵاتانی دەرو دراوسێ خۆمان یەکەم لەشکری سپی ئەوانەی کە لە ڕێزی پێشەوەی بەرەنگاربوونی کۆرانانە پێویستە ئەوانە بکوترێن دوای هەموو لە بەپلە ئەوانەی کە لە ڕێزی دواوەترن هەموو هێزکاری تەندروستی بە پزیشک و بە کارمەندانەوە دوای ئەو کەسانە کە تەمەنیان بە تەمەن و واروها ڕسک فاکتەریان هەیە نەخۆشی درێژخایانیان هەیە دوای شوێنە داخراوەکان و هێزەکانی ناخۆ بۆ ئەوە ئەگە یەک دقەیە ماوەم بدەیت ئێمە فۆرمێکمان ئامادە کردووە کاتێکمان ئامادە کردو بۆ ئەو کەسێک کە لێ دەدرێ ناوی کەسەکە واروها ژمارەی تەلەفۆنەکەی و ڕۆژ و کوتانەکەی جورحی یەکەم و چ جۆرێکی لێدراوە چکۆ ڕەنگە کۆمپانیای لە ڤایزەریش بۆ مابێ و ڕەنگە لە ئەسترازەنیکاش بۆ مابێ واروها ئۆبەرواری لێدانی دۆزی دۆمی وەسعاتی ئەو کاتەش دیاریکراوە بۆ ئەوی تاخیر نەبی ئێمە لە هەوڵی بەردەوامدان بۆ ئەوی بتوانین لە زووترین کاتە ئەوە گەشتبینیشین دەتوانین دابینی بکەن بە خۆشبەختانەوە ئەنجومەنی وەزیران سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران بودجەیەکی باشی بۆ ئەوە تەرخان کردووە سپاس دەکەین کاکتۆر سادون پرسیارێک بەڕاستی لێرە گرنگە ئێمە وەڵاممان دەستکەوێت لە وەزارەتی تەندروستی ئەویژەوەیە طبعاً هەروەکو باس کراو لە دکتۆر زاناش لە ناو پرزنتیشنی خۆی باسی کرد پرۆسەی ڤاکسین procurement and allocation
معقدە لە سەرەتاوە پێویستی بە کواڵیتی کۆنترۆڵە دوایی پێویستی بەوەیە کە تۆ کام ڤاکسینەیان لە هەمویان باشترە بۆ وڵاتی ئێمە لەگەڵ بنیەی تەحتی ئێمە دەگونجێت دواییش دەست دەکەین بە عملەی دابشکردن. ئایا ئەم پرۆسێسە لە وەزارەتی تەندروستی بە شێوەی بلوپرنت ئامادە کراوە و هەروەها گرنگی شەبزانین ئابێجگە لە کۆمپانیایی لەو دوو کۆمپانیایی کە جەنابەت باست کرد ئایا محاولاتی تر بۆ ئەو ڤاکسینانە نەکراون کە ئێستا بە تایبەتی ئەوانەی کە مۆڵەتی بەکارهێنانی ئیمەرجنسیان وەرگرتویان مۆڵەتی کاتیان وەرگرتووە؟ لە هەموو کۆبوونەکانی خۆمان کۆنووسی هەیە و ئەو کەسانی لە لیژنەکەشن خەڵکانێکی پسپۆرن و ڕاوێژکارن لە بواری ڤاکسین و لە بواری خۆپاراستنی تەندروستی هەروەکو باسم کردو مامۆستا لە زانکۆی پزیشکی و ڕاوێژکارێکی کۆن کە لە ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی WHO کاری کردووە و ئەوانێ تریش کە لە بەڕێوەبەری خۆپاراستنی تەندروستی. ئەمە خۆتە زانێ من نەمیز بسمە ئەو تەفاسیلە کە هەندێکیانەوەی کە بایزەر ئەوە مەسنجەر ئالئێر هەیە RNA بەڵام ئەوی ترە ئەسازەنیکە خۆتە زانی ئەوە ئەدینۆ ڤایرۆسە تۆزێ زەعیف کراوە و لە مەیمونی شەمپانزیەوە دوای بەرەم هێنراوە ئەوەی سینۆفارما بەڕاستی ئەوەی ئێمە تەعاملمان لەگە کردووە کاگتوەرکە بۆ خۆتان باس کرد کارێکی سەختەوە زەحمەتیشە و مەسئولیەتێکی گەورەشە ئەمە وسیمان ئەوانە بکەین کە FDA هەیە یاخود MHRA هەیە ئەوەی کە پسند کراوەیان ئەوەی کە عراق ئەوەی دەکات یعنی هەل بۆ ئەوەشە چەند کۆمپانیایکی خۆماڵی ویستیان بۆمان دابین کەن وتان ئێمە ئامادەین 3 میلیۆن دۆستان بۆ دابین بکەین بەڵام هەم دڵنیا نەبووین بەڕاستی لە ڕووی سەلامەتی ئەو ڤاکسینەکە دەگات دەستمان و لە لایەشکەشەوە ئەو نرخی ئەوان دایان کردبوو لە 100,000 زیاتر لەوەی کە ئێستا لە بازاڕە باسی دەکرێتن. کار پرسیارێکی تر بەڕاستی گرنگە ئێمە باسی لێ بکەینەوەیە ئایا لەگەڵ کۆڤاکسا طبعاً ئێمە زانین بە سوپاسەوە دەستخۆشی لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان وەزارەتی تەندروستی دەکەین بە هاوکاری لەگەڵ ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی و حکوومەتی عراقی فدرال بە فەرمی چوونەتە ناو دەستپێشخەری کۆڤاکس. اینجا ئەگەر ئەپدەیتێکمان لەو بارەیەوە بیتێ لەوا گەشتون بەچی ئایا چکە گرنگە ئێستا با بڵێین فاکتەری کات زۆر گرنگە کەی ئێمە دەتوانین بۆ نمونە ڤاکسینێکی کارا و سەلامەت بگەێنینە هاوڵاتیانی خۆمان؟ بەڕاستی ڕەنگە من نتوانم وەڵامی ئەو پرسیارە دەمەوە خۆتەزانی کۆڤاکس پیلەرێکی گەورەیە بۆ کۆکردنەوەی هەموو لایەنەکان ئەوروپا و فەرەنسا و WHO ئەوانە لەگەر وڵاتەکانی ئەوانی کە خێرخوازن و بۆی بتوانین کە ڤاکسین بۆ هەموو خەڵکە دابین بکرێ ئەمە لە ڕێگەی WHO کارەکەین چکە بەڕاستی لە هەموو کۆبوونەکان و نوێنەری ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی WHOمان لەگەڵدایە. خۆتەزانی ئێستاکە لە ڤاکسینی ئەسترازەنیکا تووشی کێشێکی گەورە بووە لە 160 بەرهەمەکانی کەم بۆتەوە هەتا لە ئەوروپا کێشە دروست بووە ئەو پیسارێکە بڵێم لە فلانکە ڕۆژی لە فلانکە سەعات دەگاتە لەمان ڕەنگە نەتوانین جواب بدەینەوە بەڵام ئێمە ڕۆژانە کۆبوونەوەی خۆمانەکەین و ڕۆژانە شۆ پەیوەندی دەکەین بە کۆمپانیەکان بۆی بتوانین بە زووترین کات بۆ خەڵکی خۆمان دابینی بکەین یعنی چۆن لە کاتێکی زۆر ناخۆش بە پێداویستی کەم توانیمان بەبێ پارەی بەبێ موچەی توانیمان ڕوبەڕووی بووینەوەی کۆرۆنا بین و ئەوەش بۆ ڤاکسینی هەوڵەدەین دڵنیاشین گەشتبینی لەو بارەیەوە. زۆر سپاس دەکەین دکتۆر گیان. کاک دکتۆر سعدون ڕۆستەم ڕاوێژکار لە وەزارەتی تەندروستی زۆر سپاس. دەربارەی ئەو لایەنە یاساییانەی کە پەیوەندیدارن بە پرسی ڤاکسینەوە دەمەوێت لە بەڕێز کاک دکتۆر سەباح زێباری سەرۆکی لیژنەی تەندروستی و ژینگە لە پەرلەمانی کوردستان بپرسم ئایا مشکیلەی تەشریعی هەیە یان بە شێوەیەکی تر ئەو یاسا و ڕێنمایانەی کە لە ئێستا لە هەرێمی کوردستانە کارپێکراون لە عێراقە کارپێکراون هیچ ڕێگریەک دەکەن لە بەردەمی ئەوەی هەرێمی کوردستان خۆی دەستی بگاتە ڤاکسین و خۆی کۆنتراکت لەگەڵ ئەو کۆمپانیانە بکات و هەروەها ئایا ئێمە پێویستمان بە گۆڕانکاری تەشریعی هەیە لە یاسا و ڕێنمایە کارپێکراوەکان بۆی بتوانین بگەینەوە ئامانجە؟ دکتۆر ئامانج پێشەکی دەمەوێت سڵاو ڕێز و سەری نەوازش بۆ ئەو شەهیدانەی کە لە ڕێگەی کۆرۆنا ژیانی خۆیان باخت کردووە چ لە پزیشکان و چ لە کارمەندانی تەندروستی
و داوای چاکبوونەوەی بۆ ئەو نەخۆشانە دەکەم کە بەهۆی کۆرۆنا توش بوون. ئێمە لە لژنەی تەندروستی بەڕاستی ئیشێمە ئیشی بەدواچوون و دوو چاودێریە و یاسادانانە. ئێمە بەڕاستی لەسەر خەتین لە ڕۆژی ئەولی کۆرۆنا و تەنسیقێکی باشمان هەبووە لەگەر وەزارەتی تەندروستی خودی جەنابی وەزیر تەندروستی و ستافی ئەوە بە سوپاسەوە زۆر هاوکارمان بوونە لە زۆر شت و ئێمەش هاوکاریان بووینە ئەوێتر. ئێمە بۆ ڤاکسین پێش 2 مانگ دانیشتنێکمان کرد لەگەر وەزارەتی تەندروستی لە ژووری لە پەرلەمانی کوردستان داواتمان کردن گوتمان کە تەحزیرات بێتە کرن بۆ ڤاکسین و ئەوە خەڵک ئەوە هەموو وڵاتان خەریکن بۆ ڤاکسین. چونکی بەڕاستی ئەگەر تو ئیستا تەماشای جیهان بکەی شەڕە لەسەر ئەوە کی پێشتر هەندێک ڤاکسینی دەستکەوێت. ئەو پشتێکی بەڕاستی زۆر مەشاکلی هەیە ڤاکسین لە خەزن لە ترانسپۆرت لە مەشاکلی تر ئەوێتر. ئەتوو بێمە سەر سوالی جەنابەت کە ناحیەی تەشریعی و ئەوە کە ئایا چ مانعێک هەیە ئەوەنە. ئێمە بە حکمی ئەوە پارچاکی لە عێراق هەرێمی کوردستان ئێمە قوانینی عێراق جێبەجێ دەکەین لێرە کە عێراق لەگەر کوڤاک و لەگەر منەظەمەی سەحەی دووەلی و ئەوانە اتفاقی کرد حتا ئێستا حکوومەتی عێراق بە مەجموع 25,500,000 ڤاکسینی على ئەساس دەستکەوێن. وەجبەک 1,550,000 بوو. مەجموعی دووەم 16 ملیۆن جۆرعەیە کە ئەوش لە ڤایزەرە لە کۆڤاکسەوە. پێرش یعنی پێش 2 ڕۆژ 8 ملیۆن جۆرعەی تریش کڕیە. بەس عێراق ئیجازەی 3 شەریکاتی دایە کە کۆنفێرمی کردە کە لە ئێرە ڤاکسین استعمال بیت. یەکێک لەوان ڤایزەرە، دووەم ئەسترازێنێکایە، سێەم سینۆفارمای سینیە. سینۆفارمای سینی لە تورکیا و لە دەوڵەتی ئیمارات بە شێوەیەکی فراوان استعمال کراوە و دەگونجێت بۆ ئەو ناوچەی شەرقل ئەوسط باشتر. هەندی ڤایزەرە مەشاکلی ڤایزەری خەزن و نەقل زۆر زۆرە. ئەتوو دەبی مەخازنی دروست بکەیت کە ئەو دەرمانە مەحفوظ بیت لە دەرەجەی حرارەتی لە بن 70 دەرەجەی سوفر. ئەو تشتە و ئەو ئیمکانیەتە نە لە عێراق هەیە نە لە کوردستان هەیە. ئەسترازێنێکاش خۆت دەزانیت دەتوانی بە دەرەجەکی کێمتر و ئەوەی تر و ئەوش دەتوانێت یعنی پارێزی. بەڕایم ئەسترازێنیکا و سێنۆ فارم چاترە لە ڤایزەر. بەس ڤایزەر بەبێ ئیستا بوویتە مۆدێل و ئەوە و چاترە و ئفێکتیڤەکەیش ئەو 195 زیاترە لەوانی تر کە کۆتەکەی ئەوە. بژان لەبەر ئەوە ئێمە مرتبطین بە قوانینی عێراقەوە کە عێراق موافقەتی کرد ئێمە هیچ بربەستێک نابینین بەرامبەر بەکارهێنانی ئەو ڤاکسینەکان. بەس لا ئێمە وەکو لژنەی تەندروستی ئەو ڤاکسینە کە هات بەڕاستی دەبی بە شێوەیەکی زانستی و دادپەروەرانە دابەش بکرێت لەسەر هەوڵاتیان. زانستی چۆن دەبی تیمی ئەوەل تیمی تەندروستی کە زیاترین کۆنتاکتیان هەیە لەگەر نەخۆش ئەوانی هەیە و ئەوانی بە تەمەنن عمریان درێژن وەکو سیستەمی لە هەموو دنیا ئیستا جێبەجێ دەکەتەوە. تەماشای ئەمریکا بکە، بریتانیا بکە، ئەو جێگانەی تر ئەوە ئیسرائیلە کە نەتیجەیەکی باشی لە ڤاکسینی وەرگرتووە. تقریبا 142 ئەوڕۆ 20 حتا 142 مواطنی خۆی ڤاکسینی کردیە و نسبەی توشبوونی زۆر کێم بووە. ئەوە خەبەرێکی زۆر دڵخۆشکەرە کە ئەو ڤاکسینە ئفێکتیڤەکەی زۆر باشە و ئینشەڵڵا بەشەریەت نەجات دەکەت لەو نەخۆشیە.
ئێمە بە هەموو شێوەک پاڵپشتی وەزارەتی تەندروستی دەبین و هاوکار دەبین ئێمە لە سەرخەتین لەگەر پەرلەمانی ئەندامانی لوژنەی تەندروستی پەرلەمانی عێراق بە تایبەت ئەندامانی کورد کە لە لوژنەی تەندروستی پەرلەمانی عێراق دوێنێ عێراق قەراری دایە کە 8 مەرکەز لە کوردستان بکرێتەوە 3 لە سولەیمانی 3 لە هەولێر 2 لە دهۆک ئەو مەخازنی ئەوە قەرارە لە 28 مانگ ئەو مەخازن بگەنە عێراق يعني صبح على أساس بقت عراق بس توقعي أوان ككيد أو فاكسينا دقت عراق براسي أوان ضلين نهاية مارس عن بداية أبريل دز دكين بفاكسينوش ديون بس أواش إيشي بيدوي دكتور عماش أول استعداداتي وتحذيراتي بيدوي ناحية لوجستيكي ناحية ترانسبورت أو عراق أو إمكانيات نية أو شركاتي درمان خويان بهن أو تشتانا بكن برايم باشترا سپاس دەکەین دکتۆر گیان دوایی دەگەڕێمەوە لای جەناب هەندێک پرسیاری ترمان دەبێت بە تایبەتی لەبارەی ڕۆڵی پەرلەمان و لیژنەی تەندروستی لە کاراکردنی ئەم پرۆسەیە بەڕێز دکتۆر وائل حەتاحید head of KRI WHO office in Erbil, thank you very much for joining us today. It's very important to hear the policy perspective and contribution of WHO in supporting Kurdistan region and Iraq to access safe and effective vaccine. The other thing, the world is really concerned so far, specifically on the issue of equity of access to vaccination. And we have seen reports these days that vast majority of vaccine doses which are expected to be available in 2021 have already been purchased by high-income countries. So the question is, what is the WHO strategy to help and support Kurdistan region and Iraq? This is number one. Number two, what is the update about WHO's initiative to prevent vaccine nationalism? And also, do you think COVAX is capable of keeping its promises? So these are the key issues we would like to discuss with you. Well, first of all, thank you so much for having me on this panel, and thanks for the esteemed panelists also, and for yourself, and for Dr. Zana, who presented the overall vaccination efforts. Once we talk about the support of WHO to Iraq and to Kurdistan, I mean, we have to know that WHO does not exist only in Iraq, but it exists all over the world. So the policy is kind of unified across all countries of how WHO can support state members. And for us, like, this is like purely technical, and would like also to provide whenever like there are some gaps, to fill in those gaps in terms of logistical support. What we try to maintain even since day one is like a share of information in terms of what are the vaccines that has been authorized by WHO. And keep in mind that what is authorized currently is not in line yet with what WHO has authorized. So we tend to be a bit more sluggish in terms of the authorization process. It doesn't mean that the vaccines will not be eventually authorized, but at this point in time, we have only 2, and we are expected to have the 3rd coming up soon, maybe in February, early February. So these are like the information that we have to share with the state members, be it Iraq, and obviously the information will be passed on to Kurdistan. And this is where we see ourselves committed 100%. Back to your question about COVAX. And again, COVAX in principle, it's a very novel approach designed specifically
to ensure equity amongst all countries. And we know that COVAX, well, defined countries according to their income. And we had 3 levels: countries that can support totally on their own the cost of the vaccines, countries that basically will need preferential cost or a preferential pricing, and countries that will be paid completely by the COVAX facility, where they cannot really pay for themselves. COVAX also did not address the total needs of the populations. So the way they looked at this is 20% of the needs in each country. And the reasoning behind the 20% needs is, and on average, I mean, like if you wanted to look at people in high-risk groups, they represent usually on the average 20%. So this is why they came up with that, saying like, at least we will be able to cover 20% of the needs according to the 20% high-risk groups, be it the health staff or the elderly or those with comorbidities. So this is how the concept evolved. And it evolved in a way that, and aside from the 186 countries that signed the COVAX initiative or agreement, there were initially 10 companies who were part of that, with the possibility of adding 10 more. So in total, we would have 20. The COVAX agreement started prior to the results coming up to say this is like effective and this is not. So what we are expecting at this point in time, that the COVAX might have some setbacks in terms of how many of the 10 or 20 manufacturers got the approvals. As of today, we heard some sad news that the Pasteur Institute in France stopped their, trials because the results are not as promising. There are some other news like from different manufacturers saying like the same. So what will happen eventually, we'll not have the same number of manufacturers that we were keen on having. And why I'm saying this is important, because toward the end, we're talking about 20% of the total global needs. So that if you want to do the calculation, that's huge amount of vaccines that no one company can provide. And this is why nowadays we're having this issue of the wealthier countries are trying to capture whatever is in the market for their own citizens. And this is where the gap is. So the COVAX, in principle, yes, it is very great initiative. However, we have to work together with the countries, be it like those who are going through bilateral agreements or the wealthier countries that are trying to buy whatever they can find, to ensure that 20% are kept for the most at risk or the disadvantaged population. And this is where the dynamic is. So in principle, the COVAX is definitely a good approach, but is it going to be fully implemented? That has to do with the approach of the countries around the globe who are willing to adhere to that novel approach. We are yet to see how that will be implemented, but definitely your concern about the vaccines going into certain countries is extremely valid, and it might be a bit problematic, especially for countries that cannot afford the vaccination. And we have Sub-Saharan Africa as one of those examples. It will be really important for us to vaccinate everyone. And again, I'll go back to the quote from Dr. Zana. He said, no one is safe until and unless everyone is safe. And this is where the problem is. Yeah, that makes sense. Thank you very much. Sure. As far as the approval of vaccine is concerned, I understand so far WHO only approved Pfizer and BioNTech vaccine, right? And I think like they approved Moderna as well, but maybe my colleagues can. Do you think the approval of the other vaccines is in process as well? How long? I think like there's a big meeting that will take place in Geneva early in Feb to discuss the dossier of AstraZeneca. And most likely based on what we've seen,
they will be authorized for emergency use. But again, this is like still the process of review will require all the documents to be shared with the WHO, and this is what's happening right now. And I think the 8th of Feb is the date that they will meet to decide on AstraZeneca. Okay, thank you very much, Dr. Wael. بەڕێزان وەکو پێشتریش باسمان کرد ئەو بەڕێزانی کە لێرە ئامادەن بێگومان دەتوانن پرسیارەکانیان ئاراستەی ئەم بەڕێزانە بکەن کە لێرە ئامادەن و یەکێک لە هاوکارەکانمان لێرەیە دەتوانن پرسیارەکانتان لە ڕێگەی ئەو بەڕێزەوە بنێرن. دەگەڕێمەوە بۆ لای بۆ چەند دقەیەک بەس ئەم ڕاوندی گفتوگۆیەمان دەبێت زۆر کورت بێ بۆی مەجال بدەین بەو بەڕێزانەی کە لێرەش ئامادەن. کاک دکتۆر سعدون، ئێمە لە ئێستایە با بڵێین چاوەڕوانیەکان بۆ بەدەستکەوتنی ڤاکسین لەلایەن کۆمەڵانی خەڵکو و هەروەها لەلایەن ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنیەوە زۆر گەورن لەسەر وەزارەتی تەندروستی. بۆیە پرسیارەکەی ئێمە پرسیاری ئێمە ئەوەیە کە ئایا هەنگاوەکانی داهاتووتان چییە بێ؟ ئێمە تێگەیشتین لە ئێستایە کۆمەڵێک هەنگاوی زۆر گرنگ نراوە دەستخۆشیەکەین لە وەزارەتی تەندروستی. ئەو هەنگاوانەی داهاتووتان بزەبت تەرکیز لەسەر چییە کات ئەگەر هەندێک لەو بابەتەمان بۆ ڕوونکەیتەوە؟ زۆر سپاس بۆ پرسیارە. هەروکو کاکتۆر سەباح باسی کرد پێش ئەوە گۆڵانی وبدەمەوە. ئێمە بەشێکین لە عێراق و ئەویش بەنیازە کە بەشێکی باش ڤاکسین بکرێت و ئەو ڤاکسینێکە دەکرێت بە بودجەی سیادی دەکرێتەوە تا حەقی کوردستانیشە کە لە هەموو بەشی کوردستانیش ئەوە ڕەوان بکەن. بەڵام جگەلەوە ئەنجومەنی وەزیران لە دڵسۆزی بۆ میلەتەکەی خۆی ئەستاوە ئەمە بەشێکی زیاتر بکڕین. ئێمە لە هەنگاوەکانی خۆمان کڕینی ڤاکسین بەردەوامین و کۆبوونەوەی ڕۆژانە دەکەین و وەکو کۆمیتەی خۆمان وەکو ئەو لیژنەی خۆمان و لەگەڵ کۆمپانیەکان جوتم بەردەوامین. بەڵام هەتاکو ئەوە دەگا ئێمە خۆ ئامادەکاری دەکەین. هەروەکو کاکتۆر باسی کرد ئێمە چەند لیژنەیەک چەند شوێنێکمان کردوێتەوە بۆ ئەوەی بتوانین لەوێ کە خەکەکان ئەگە ڤاکسینەکە هات تاخیر نەبین بیکوتین و بەپێی ئەو فۆرمەی کە دامەناوە و هەروها ئەو پەیوەندیشمان کردو بە ئەو شوێنانی کە نەخۆشە درێژخایەنەکانی لێیە وەکو سنتەری شەکرێ و ئەو نەخۆشەکانترە بۆ ئەوی بتوانین ئەو ناوانی ئەو کەسانی کە دەیانەوێت تەوان خۆشتان دەزانن ئەوە بە شتێکی ئیجباری نیە کوتانەکە بەڵکو شتێکی بە اختیاریە بۆ ئەوی ناوی ئەو کەسانەمان دەکەن بێ و یاخود ئەو دوو کەسانی کە دێن چ ئالێتیشان پێ ببزانین ئەوە کە کەسێکی بەتەمەند دێ بزانین ئەوە کە نەخۆشی درێژخایەنی هەیە. جگە لەوەش ئێستا ڤاکسینێک لە ناوە خۆمان هەیە. بەڕاستی وەزارەتی تەندروستی لە هەموو ڕاگەیاندنەکان لە هەموو کەناڵەکان لە هەموو کۆڕکۆ باسەکەین ڤاکسینی خۆپارێزیە. هێشتا بەڕاستی کۆرۆنا کۆتایی نەهاتووە. یعنی ئەو خاوکردنەوەی دەبینی بەڕاستی لە ناو کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان ئەوە جێگای نیگەرانی ئێمەیە. ئەو ڤاکسینێکە ئێستا لە ناو خۆمان هەیە بەکاری بێن ڤاکسینی خۆپارێزیە دەمامکە و دووری و دەستشوشتنە و لەگە هەنگاوی کەشمان ڕۆژانەش بەردەوامین. جگە لەوەش ئەنجومەنی وەزیرانیش ئەوەندێ کە ئەگەدارم هاتۆتە سەخە ئەوانش لە کەناڵێکی خۆیانەوە دایانەوێ بە نووسراوی ئێمە و پەیوەندێکی ڕاستەخۆ بکەن لەگەڵ ئەو کۆمپانیا بۆ ئەوی بتوانین بڕێکی باشتر ئەو ڤاکسینە دابین بکەن. سپاس دەکەین کاکتۆر. خاڵێکی تر هەیە بێگومان دەستپێکردنی با بڵێین هەم بەدەستهێنانی ڤاکسین و هەم زۆر سپاس هەم تەوزیعکردنی ڤاکسین وەکو باسمان کرد لە سەرتاوە پرۆسێسێکی ئاڵۆزە هەندێک پێداویستیەوێ بۆ نمونە بەشێکی ئەو سەنتەرانەی کە دەبنە سەنتەری کوتاندن بۆ نەخۆشی کۆڤید-19 و هەروەها پێویستمان بە ڕاهێنانی ستافەکانە لە هەندێک جێگای هەندێک ڤاکسین دەبێ هەندێک پێداویستی تایبەتی تیابێ بۆ نمونە ڤاکسینی فایزەر و بایۆنتێک لەگەڵ مۆدێرنا دەبێت لە شوێنێکە بەکاربێنرێکە ئەوەندە فاسیلیتی هەبێت کە بتوانی ئەنافیلاکتیک شۆک معالەجە بکەیت. اینجا ئایا ئەم ئامادەکاریانە لەلایەن وەزارەتی تەندروستیەوە کراون بۆ ئەوەی ئێمە کە وەختێک گەشتینە ئەو مەرحەلەیە ئامادە بین و کاتی کەمترمان لێ بڕوە؟ کاکتۆر ئێمە پلانمان بۆ هەموو شتێک داناوە. ئەو تیمانەی کە لەوێ دەبن بۆ کوتانی خەڵکەکە ئەو ڤاکسینە پسپۆریان لەگەڵا پسپۆری هەناویان لەگەرە
و ئەو دەرمانی کە پێویستە لە کاتی خۆنەخواستە ڕوودانی هەر کارێکی نەخوازرا و ئەگە ئەنافیلاکتیک شۆکیان شتێشکە ئەوانە ئەوە دەکەن بەرەوە ئامادەکردنی شوێنەکان لەو ئەوانە کە باسمان کرد کۆمپانیای بایزەر ئەوە لەگەڵ بەغداش قسەمان کردووە کە هەندێک سەلازێت تایبەتمان بۆ ڕەوانەکەن کە دەتوانین لەو کاتە خەزم بکرێ هەتاکو بتوانین بەکاری بێنین و ئالێتی شەوەمان دروست کردووە ئەوە کە نەمینێتەوە ئەو ڤاکسینە کە دێتن یەکسەر ئاگاداری خەڵکە بکەینەوە ناوی بنووسین وەرەوە پێش بلەن لە کاتێک دۆزی دۆمیشی لێداتەوە ئەمە یەک ئەوەی ترمان بۆیە ئەمە بەڕاستی پێمان چاکتر بوو لەگەر ئەسترازەنیکا و لەگەر بایۆنتێک لەگەر ئەسترازەنیکا و ئۆکسفۆرد ئەوانە هەڵگرتیان باشترە و بەکارهێنانیان باشترە و ڕەنگە هەندێک لە لێکۆڵینەوەکانیش باسیەوە بکەن ڕەنگە جۆری ئەو کە مەسنجەری NRA نیە ڕەنگە هەندێک لە دکتۆرەکان لە خەڵکان پێیان خۆشتر بی ئەوەش بەکاربێنێت ئێمە ئەوانەمان لەگەر بەغدا لە سەرخەتین بەڵام هەروەکو خۆشتان باستان کرد کە بەڕاستی پەیداکردنی ڤاکسین و تەحملکردن لەگەڵ ئەو ڤاکسینە بە تایبەتی نوێیە کارێکی سەختە بەڵام ئێمە گەشتبینین و دڵخۆشین و لە هەوڵی بەردەوامداین کاکتۆر سەباح هەنگاوی داهاتووی لیژنەی تەندروستی پەرلەمانی کوردستان چی دەبێت بۆ هاوکاریکردنی وەزارەتی تەندروستی و کاراکردنی ئەم پرۆسەی گەیشتن بە ڤاکسین و دابەشکردنی بە شێوەیەکی یەکسان ئێمە ئامادەینە بۆ هەر هاوکاریەک لەگەر وەزارەتی تەندروستی کە لەگەریان ئیش بکەین و ئەوە بکەین ئێمە دائیمان گلەی خەڵک بە سوڵتای تەنفیزیمان گوتووە بە وەزارەتەکان بە بەڕێوەبەرەتی گشتی تەندروستیەکان هەموومان گەشتوانە ئێمە مەبەستمان بەڕاستی کە ڤاکسین هات بە شێوەکی زانستی و دادپەروەرانە دابەش بکرێت یعنی نەبیتە ئەوەی ترش ینی کوڕە مەسئولە ئانەیەکێکی تر بێت ئەولی بخۆدانی فەقیر و ژار لەوێ پێلی ینی بە عەدالەت بێتە تەوزیعکردن مەبەستمان بەڕاستی ئێمە چاوپوشی لەو شتانە ناکەین ئەگەر هات دەبی بەڕاستی بە شێوەکی دادپەروەرانە بێتە دابەشکردن ئێمە چاودێری چڕی ئەو مەوزوعە دەکەین هەگە ڤاکسین هات و دابەش کرا دەبی ئەو تشتە بەرەچاو بکرێن زۆر سپاس دەکەین Dr. Wael, my last question to you. What is your recommendation in general for Kurdistan regional government to speed up the process of access to vaccine, effective and safe vaccine? Well, obviously, since we don't know exactly how we are moving ahead with the vaccination, I mean, what I would recommend that, again, we'll be ready according to different scenarios for the vaccination. So what we know now that some of the vaccines would require stringent cold chain. So we'll be ready in that sense. I mean, we'll plan that at least like a portion of, like the vaccination efforts will go through that way. So we'll have enough teams ready to administer and to do that. And the good thing that we are, and I'm sorry, let me retract. And maybe like some other vaccination will happen through the less stringent cold chain requirements. So we'll train accordingly as well. The good thing that we are looking at other countries who started the vaccination process. So we can learn from their own mistakes. And believe me, like vaccination with COVID is not something like really that easy. I've seen it. I was in the States when they started the vaccination process, and it was really a mess. Not because people do not want to do it, but because it's a new endeavor. And with each new endeavor, like there are so many things that we need to learn and we need to tackle. So what I would say, if we wanted to go into that direction of this company or that company, let's see what other countries have done and how they tackle those issues, because eventually it will happen in our neck of the wood, and it will happen here. The situation is kind of similar, and the probability of having the same issues might arise. So let's look at the neighboring countries. I know like Jordan started the vaccination. Let's look at how they managed. Maybe we can get more experience from the Ministry of Health and how they've done it. What are the challenges that they faced, and try to prepare ourselves for those challenges ahead of time. I think that would be a very good strategy. Okay, thank you very much. بەڕێزان ئەو بەڕێزانی کە داوایان کردووە کە
بەشداری بکەن لەناو ئامادەبووان. سەرەتا داواکەین لە بەڕێز جەنابی وەزیر کاک دکتۆر سامان بفەرموو. زۆر سپاس ئێوارەتان باش، سپاس بۆ هەردوو پەنێلی یەکەم و دووەم و ئامادەبووان و پێشکەشکاران. زۆر بابەتێکی گرنگ و پڕ بە زانستێکی نوێ و پێشکەوتووی ئێستای ئەمڕۆی کۆرۆنا و ڤاکسین پێشکەش کرام لە پەنێلی یەکەم لە پەنێلی دومش. من سێ تەوەرم هەیە. تەوەری یەکەم وەکو ڕوونکردنەوەیەک، تەوەری دووەم لەسەر ڤاکسین و تەوەری سێمیش وەکو ڕاستپاردەیەک لە بۆ پێشکەشکاری پەنێلەکە بەڕێز دکتۆر زانە. لەسەر تەوەری یەکەم زیاتر پەنێلی یەکەم بوو کە ڕەوشی کۆرۆنا پێش بچینە سەر ڤاکسینەکە. تەمان ڕەوشی کۆرۆنا لە ڕووی پەتازانیەوە ئەوەی کە باس کرا و پێشکەش کرا کۆمەڵێک تەحەدیاتی تێدا هەبوو، یان بڵین تەگەرە تێدا هەبووە. ڕەنگە ئەو تەگەرە و تەحەدیاتە نەبێت وەزعی بڵاوبوونەوەکە کەمتر دەبوو، ڕوبەڕوونەوەکە ئاسانتر دەبوو و هەڵکشانەکەش کەمتر دەبوو، لە نەتیجە ڕەنگە ڕێژەی مردن و ڕێژەی توشبوونیش کەمتر دەبووە. بەداخەوە کۆمەڵێک کێشە هاتە پێش، یعنی ئەمە هەمومان لەناو ئەو ڕەوشە ژیان لە ساڵی پارەوە ئەگەر تێبینی بکەین ئێمە کاتێک بەڕێز دکتۆر سعدون باسی کرد لە هەرێمی کوردستان لە 23 مانجی جانیوەری یان بڵین مانجی کانونی دووەم لە ساڵی 2020 یەکەمین مانجی ساڵی 2020 دەست بە ئیجراعات کرا، کۆبوونەوەکان کرا و نوێنەری ڕێکخراوی تەنسیزیانی لەسەر ئاستی عێراق بەڕێز ئەو کاتی دکتۆرەت هەم بەشدار بوو لەگەڵمان. ئەو کاتی نە لە عێراق و نە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و وڵاتانی دەوروبەر ئیجراعاتێک نەبوو، چونکە لە سین تەنها 17 حالەتی مردن هەبوو، 570 توشبوو هەبوو تا ئەو ڕۆژەی من دەڵێم 23 مانگ کە دەست پێکرا. دواتر بۆ ئەو کاتی هەڵمەتێکی هۆشیاری و هۆشیاری و ڕۆشنبیری تەندروستی گرنگ بوو، نەک مەسەلەن حالەتێکی داخستنی سنوور و یان داخستنی فڕۆکەخانە و لۆکداون یان قەدەغی هاتچۆ، چونکە هەر قۆناغێک لە ڕووی پەتازانی شیکاریە پەتازانیەکان کە ئەوەی لە پەنێل یەکەم پیشاندرا، ئەو داتا و زانیاریە بنەما دەبێت بۆ بڕیارە دروستەکان. یعنی ڕەنگە ئەو هەفتەیە ئەگەر کۆمەڵێک ڕێکار دەکەی، هەفتەی داهات و ڕێکارەکە ڕەنگە تونتر بێ یان ئاسانتر و ئاسانکاری تێدا بکرێن. لۆ ئەو کات طبعاً گرنگ بوو کە ڕێکخراوی تەنسیزیانیش لەگەڵمان بوو لە 27 مانگ هاوکاتە هەر بە سوودفەش وەکو ئەمڕۆ بوو یەکەمین بڕیار و ڕێکار دەرچوو بۆ دەواازە سنووریەکان و فڕۆکخانەکان. ئەگەر سەیری بکەن ئەوەش پیشاندرای هەر لە 27 مانگ بوو کە بڵاو کرایەوە. ئەوەی دەمێ بڵێم لێرە ڕوونکردنەوەکە چیە؟ ئەو چەلەنجی یان بڵین ئەو تەگەرانە و ڕوبەڕووبوونەوەی کە تووشی بەرەنگاربوونەوە بوونە پێش هەموو شتێک سەر لێ شێواندنی پەبلیک یان هاوڵاتی بوو. بەڕاستی اینجا هەر کەس بە شێوازێک لە ڕووی ڕاگەیاندی، لە ڕووی بەداخەوە بە سیاسیکردن، بەستنەوەی بە هەندێک ڕێکاری ئەمنی، بەستنەوەی بە هەندێک دژواری باری ئابووری کە ئەوانە بکرێتە نەتیجە و دەرەنجامی کۆمەڵێک ڕێکاری خۆپارێزی. ئەمە ترسناکیە بەڕاستی، چونکە لە نەتیجە سیقەیان بڵین متمانەی هاوڵاتی کەم دەکاتەوە. کەم بوونەوەی متمانەی هاوڵاتی لە هەر وەباء لە توشبوونێک ترسناکترین ڕێکارە کە تەسیل لەسەر ڕێکارەکانی خۆپارێزی دەکات. بەداخەوە ئەوەی لە هەرێمی کوردستان کۆمەڵێک کێشە هەبوو لەسەر ڕێکارەکانی خۆپارێزی، لەسەر دژایەتی کردنی ئەو ڕێکارانە و بە هەڵە تێگەیاندن و بەلا ڕێدابردننی هاوڵاتی و تێگەیاندنی کە دژی ئەو ڕێکارە تەنانەت بگاتەوە حەدەی پزیشکێک دەربچێ بڵێ ماسک چۆن دەبەستی، کەسێشتر بڵێ ماسکەکە مەبەستن، وا بکات بیرۆکەیەک دروست بکات کە ئەوەی شەرم بکا کەسێک ماسک بەستی. یعنی ئەوانە کۆمەڵێک نمونەیە تا گەیشتەوە حەدەی بێت و هاوڵاتی ڕوبەڕووی بێتەوە کە نەزانێت خۆپارێزەکە بە جێ کام بکات. کەسێک لە سوشال میدیا دەربچێت قسە لەسەر پرۆتۆکۆلی عیلاجیش بکات، بە کەیفی خۆی بڵێت ئەم دەرمانە دەبی بەکاربێت، چتر لەرێ بەکار نێت. لە کاتێکدا ئێمە وەکو وەزارەتی تەنسیل لیژنەی علمی زۆر بە دیقەتەوە و زۆر بە لە ڕووی یاساییەوە سەیری ئەو ڕۆژەمان کردووە. هیچ ئیجراعاتێک نەکراوە بە دەربێ لە یاسا، چونکە یاسای تەندروستی گشتی کە بەرکارە لە هەرێمی کوردستان ژمارە 89 لە ساڵی 1970 تا ئێستاش زۆر بەوازحی هیچ تێدا نهێشتێتەوە. هەموو بڕگەکانی ئەم یاسایە و مادە و بڕگەکان ڕێگەت پێدەدات تەنانەت ئەگەر بێت و گومانت هەبێت لە کەسێکی هەڵگر یان گوماناوی لە نەخۆشیە گوازراوەکان بۆت هەیە
بە زۆری سەردانی ماڵەکە یان مەحەلەکە و معاملەکەش بکەی بۆی جیاکەوێت لە مجتمع. بەهەرحاڵ ئەمانە بە یاسا کراوە، بە تایبەتیش ئەوەی بەڕێز کاکتۆر ئامانز پرسیاری کاکتۆر سەباحی کرد لە ڕووی یاسایی و تەشریعیەوە، بەڵێ ئەمە لە ڕووی یاساییەوە ڤاکسینیشن ڕێگە پێدراوە و ئەم یاسایەش بەرکارە. سەبارەت بە ئەوەی کە ئایا ئەم ڕێکارانە تا چەند ڕاز بوو دروست بوو، طبعا ئەم ڕێکارانە هێواشکردنەوە زۆر گرنگە لە ڕووی پەتازانیەوە. جارێ ئەگەر نەبوو دوورخستنەوەی پێش هێواشکردنەوەی، یعنی تا چەند ئێستا ئێمە ئەگەر حالەتمان نەبێ چەندی دوور بخەوە، ئەمە گەورەترین سەرکەوتنە لە ڕووی پەتازانیەوە بەسەر نەخۆشیە گوازراوەکان کە دووری دەخیتەوە. ئەگەر پەیدا بوو عەزلکردنی تی کە بڵاو بۆ و تەشەنەی کردو بووە پاندێمیک، ئەو کاتی دەبێ هێواشی بکەوە تاواکو سیستەمی تەندروستی پێڕابگات. لە هێواشکردنەوە زۆر گرنگە ئەوەی هەرێمی کوردستان کردی دواخستنی ئەو بڵاوبوونەوە هەڵکشانە بوو، هێواشکردنەوەی بوو. ئەوەی ئێستاش چەماوەیەکی ئاسۆیی ئەمە خۆی سەرکەوتنێکە بەسەر ئەم ڤایرۆسە کە ئومێدمان وایە جارێشتر هەڵ نەکشێ، بەڵام لە ڕووی هەموو تەوقعاتەکانەوە بەڕێستان دەزانن هەموو نەخۆشیێکی گواستراوە ڤایرۆسی بی بەکتریا بێت، بەڕێستان دەزانن ماوەیەکی دیاریکراوی هەیە وەکو ئیپی کێروی پێ دەڵێن ئەوەی ماوەی ئێپیدیمیگیان لە ڕووی پەتاگەریەوە ئەو ماوەیە هەندێک جار چەند هەفتەیە و چەند مانگە و کاتێک دێتە خوارەوەمانایەوە نیە جارێشتر هەڵکشان نەبێت. ئەمە وەکو ڕوونکردنەوەیەک بوو کە دەکرێت ئێمە ئەوانە بە هەند وەرگرین و سەرچاوی زانستی وەزارەتی تەندروستی و لایەنی زانستی ڕێگە پێدرا و قسە لەسەر ئەم بابەتانە بکەنەوە کەسێک وەکو تاکە کەس بێت لە سوشال میدیا یان کەسێک وەکو خودی خۆیەوە بێت دەستکاری لە ڕێنمایی و تەوجیهات بکات لە هەم لە ڕووی عیلاجی هەم لە ڕووی خۆپارێزی. ئێستا هەمووتان دەزانن کە ئێستا ئەو بابەتەی کۆرۆنا کە باز دەکرێت و کەم بۆتەوە مانایوە نییە ئێمە بین خۆمان لە دژوارترین کات کە هەڵکشان بوو من دەتوان بڵێم کەسانێکە بوو ئێمە بەراورد دەکرد بە زلهێسترین وڵاتی دنیا و پێشکەوتوترین و بە ئیمکانیەترین لە ڕووی مادیەوە مقارنەی دەکردین و ئێستا کە کەمترین ڕێژەی توشبوون و مردن هەیە دیسان ناکرێت خۆمان بەراورد بکەین بە وڵاتێک وەکو بەریتانیا کە ئێستا لە بەرزترین هەڵکشانە بڵێن ئەوەیان ڕاستە و ئەوە غەڵەتە. هەر وڵاتێک سیاست و استراتیجێتی خۆی هەیە. ئێمە لە هەرێمی کوردستان استراتیجێتەکان قۆناغ بە قۆناغ بووە و ڕێکارەکان بە قۆناغبەندی و لەگەڵ ڕەوشەکە ڕۆیشتووە. مانایوەنی ئەگەر وڵاتێک ڕێکارێکی کرد وڵاتێشتر نەیکرد ئەویان غەڵەتە و ئەویان ڕاستە. ئەمە هەموو کوڕوونکردنەوەیەک بەڕێزان. بابەتی دووەم لەسەر ئەوەی کە ڤاکسین بەشی زۆری پرسیارەکە کاکتۆر ئامانج کردی لە ئەوەی کە لە بیری من ببیکەم، بەڵام تەنها کۆمنتی ئەخیرم لە پرسیارەکەی بەڕێز لە WHO کردت. بەڕاستی ئێمە چەند ڕۆژێک بە لێستا ئەگەر لێدوانێکی بەرپرسی یەکەمی ڕێکخراوی تەنسی WHO بیستمان کە WHO خۆی نیگەرانە لە مەنیجمنتی ڤاکسینیشن لە دنیادا، چونکە لە سەرەتای ڕاگەیاندنی نزبەی سەرکەوتن لە هەندێک لە ڤاکسینەکان ئەوە ئاژانسێکی نێودەوڵەتی کە کۆڤاکسە دامەزرات بۆ ئیدارەدانی ڤاکسین بوو، بۆ ئەوە نەبوو کە وڵاتێکی بە ئیمکانیەت و وڵاتێکی بە زووتر بتوانێت ڕێژەیە زۆر ببات و وڵاتە هەژارەکان یا وڵاتەکانی دیڤلۆپینگ کانتری کە پێ دەڵێن ئەوانە دوا بکەوێت، چونکە سیاست و استراتیجەتی WHO ئەوەیە کە بە یەکسانی بگاتە هەموو وڵاتەکان بە تایبەتی وڵاتەکانی هەژار و کەم دەرامەتەکان. بۆیە مە هەرزوو لەگەڵ زیاتر دەتوانم بڵێم نزیکەی 2 مانگ دەبێت ئێمە بە فەرمی و بە قەناتێکی فەرمی ڕێکخراوی تەنسی جیهانی WHO ئاگدار کردەوە کە ئێمە هەرێمی کوردستان سەرڕای ئەوەی کە هەڵکشان بووین ئەو کات، بەڵام لە ڕەوشێکی ئابووری خراپیش داینا ئومێدمان وا بوو کە ڕێکخراوی تەنسی جیهانی WHO دەورێکی باڵاتر ببینێت لە دابینکردنی ڤاکسین، نەک تەنها لە ڕووی تەکنیکی و لە ڕووی لۆجستی، بەڵکو لە ڕووی دابینکردنی ڤاکسین پاڵپشتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بکە بۆ هێنانە پێشەوەی ئەو نۆرەیە کە لە کۆڤاکسێ یان لەلایەن کۆمپانیەکانەوە هەیە، چونکە ئەوەی ئێستا دەیبینین کە چونکە من بەڕێزان دەمەوێت پێتان بڵێم ئەو وڵاتانەی کە ڤاکسینی دەستکەوتووە ئەوە نییە ئێستا داوای کردی لە ماوەی مانگە پێی بگات، هێستان هەر دەرچوونی ڤاکسین نەبوو لە ترایال بووە، هەوڵی خۆ تۆمارکردن و تەنانەت لە ڕووی ئابووری داراییشەوە فاینانشیالی یعنی لە ڕووی دابینکردنی بودجەش تەحویل کرایە بۆ کۆڤاکس ئەو وڵاتانە کە هەمووی دەگەڕێتەوە بۆ 6 مانگ 7 مانگ 8 مانگ پێشێستا. ئەمە ئەو پرسیارەیە کە WHO ئایا ڕۆڵێکی گەورەتر نبینێ بۆی هەرێمی کوردستان تایبەتمەندی پێ بدات و دەورێکی باڵاتر ببینێ بۆ دابینکردنی ڤاکسین. بەچی سێمی پرسیارەکەم ببورن درێژەمدا بۆ بەڕێز کاکزانایە چونکە لە لیژنەی ئێمە لە وەزارەتەوە چەند جارێکی دانیشتینە لە
توێژینەوەکان من سواسی دەکەم دەستخۆشی لێ دەکەم ڕۆڵێکی گەورەی بینیوە بەڵام ئێمە ڕاستپاردەمان کردبوو کە لە ڕووی مردنەوە ڕێژەی مردنیشەوە توێژنەوەکان هەندێک خێراتر تێدا بکەن بە تایبەتی لە بواری کۆمەڵێک پرسیار لە ناو کۆمەلگا دروست بووە بە تایبەتی ئەوەی کە دەڵێ ڕێژەی مردن لە ناو هەندێک لەو کەسانە زۆر بووە کە جۆری خوێنی جۆرێک لە جۆرەکانە یان کەسێشتر باز لە نەخۆشە درێژخایەنەکان دەکات کەسێشتر باز لەوە دەکات ئەوانەی سترێس و ترس و لە ڕووی دەرونیەوە بە ترس ئەمانە کۆمەڵێک پرسیارن هیوادارم کە ئەمەش بە هەندوەر بجێت چونکە توێژینەوەکان لەگەڵ وەزارەتی خوێندنی باڵا ژمارەیەکی زۆر توێژینەوە ئێستا لە بواری توێژینەوەدایە هێشتان هەندێکی تەواو نەبووە هیوادارین کە ئەوەش بە هەندوەر بژرێت چونکە ئێستا ئێمە دوا کۆمنتمەوە لەگەڵ ڕخرای تەنسی جیانی دەست پێ دەکەین بە ڕووپێوێک لە ناو کۆمەلگا بۆی بزانین دروستبوونی بەرگری لەش لە ناو کۆمەلگا تا چ ڕادەیەکە ئەوەی کە خەڵک دەڵێ هێرد ئیمنیتی چکە تێگەشتێکی هەڵەشەیە خەڵک دەڵێ مەناعی جەماعی دروست بۆ جارێشتر ئەمە تووشی کۆرۆنا نابین ئەمە خۆی پامێکی ترسناکە بەڕێزان ئێمە دەبێ بەداتا ئێستا لەگە دەبلێچۆ دکتۆر وائیل ئاگدارە کە دەست بە ڕووپێوە مەسحە دەکەین ئینشاءالله لە داهاتێکی نزیکیش ڕای دەگەێنین زۆر سپاس دەستەکان خۆش بێ بەڕێز جەنابی وەزیر کە دکتۆر سامان بەرزنجی زۆر سوپاس بۆ کۆمنتەکان بەڕاستی زۆر گرنگ بوون بۆ دەوڵەمەندکردنی گفتوگۆکەمان. Dr. Weil, would you like to answer His Excellency's questions? Thank you, Dr. Saman, for asking that question. And if I got it correctly, because the translation was not that clear to me, but what you're saying, like, does countries have the right to procure on their own, right? Well, definitely. I mean, like, we as WHO, we are not in a position to tell any country not to buy on its own. I mean, like, bilateral agreements are respected in that sense. The only thing that WHO initially wanted to ensure that if the COVAX facility will get the 20%, and then all countries can get the bilateral agreements. Unfortunately, and as Dr. Saman mentioned, the COVAX is not on track the way it should be. I mean, for obviously different reasons. Some of it has to do with countries buying on their own, and some other reasons, like not all the manufacturers are on track in the production. So again, I mean, each country has the right if they want to do so, but that will be according to their own plans and according to their own vision and how to deal with the pandemic. Back to the second half, and I think I agree with you totally, Dr. Saman. We need to do more studies, be it on the antigen level in the country. I mean, like, are we immune or not? I mean, like, we need to do that because otherwise we'll be able to set the policies right. We need to know also more about the coronavirus itself. I mean, how nowadays, like, more and more data is coming up to tell us that what we thought initially was totally wrong. So now we need to do more research to understand this virus in a better way. And one thing that we need to keep in mind, this virus is not going to disappear all of a sudden. I mean, it's most likely it will, and again, it's unfortunate news, but this is like what we are fearing, that it will be another flu that we have to deal with. So based on that, we need to know more in order to prepare ourselves accordingly. So definitely more research, more studies has to be done, and we as WHO will be more than happy to collaborate with the Ministry of Health. We've been always like at your disposal, Dr. Saman, and we'll always do the same. So maybe this will be like the right time to start looking at some of those studies in a different way. Thank you very much, Dr. Wael. We can move to the second question, but I think we are a little bit behind schedule. So I'm going to take only 2 more questions. Then that would be the end of the panel. Dr. Hamdiya Mir Khan, فرمو دكتورة. دەست خۆش دکتۆر ئامانج زۆر سپاس بۆ بەڕێزان کە لە پەنێل دانیشتون پرسیارەکەی من ئەوە ئێمە وەکو زانکۆی هەولێری پزیشکی بەشی مێدیکال ماکرۆبایۆلۆژی لە کۆلیژی زانستە تەندروستیەکان پرۆژەیەکی توێژینەوەمان هەیە
لەسەر دیاریکردنی ئاستی دروستبوونی بەرگری لە ناو خەڵک کە پێشاندەرە بۆ ئەوەی کە ئایا ئەمە پێویستیمان بە ڤاکسین هەیە یان نە. پرسیارێکی من ئەوەیە ئایا وەزارەتی تەندروستی و حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئینترستی هەیە کە ئەم توێژینەوە ئەنجام بدرێ و ئەعتماد لەسەر نەتیجەکەی بکرێ و ئەگەر بەلێ ئایا ئامادەیە ساپۆرتی داراییمون بۆ بکات کە ئەو پرۆژە کەمتر لە 20,000 دۆلاری دەوێ بۆ ئەوەی کە بتوانین جێبەجێ بکەین و نەتیجەکەی ببینین. سپاس. زۆر سپاس. دکتۆرە لەناو با بڵێن وتەکانی بەڕێز جەنابی وەزیردا باسیەوە کرا کە وەزارەتی تەندروستی لەگەڵ ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی ئێستا خەریکن بۆ ئەوەی دیراسەی ئەوەی پێی دەڵێن سیرۆ پرڤلنس لە ناو کۆمەلگای کوردی بکرێ. اینجا حتمما ئێوەش دەتوانن با بڵێن ئەو بەڕێزانەی کە لێرن جەنابی وەزیر لێرەیە و کاکتۆر سادونیش لێرەیە دوایی دەتوانین لینکێک دروستکەین بێگومان زانکۆکان هاوکارە بن لە پشتیوانیکردنی وەزارەتی تەندروستی و لە سەرەتاشەوە هەروە بووە ئەکرێ ئەو کارە بە هەماهەنگی بکرێ و ئەگەر کاکتۆر سادون ئەگەر جەنابی شت دەتەوێت لەسەر ئەو پرسیاری دکتۆرە کۆمنتێک بی بفەرموو. والله ئێمە لە سەرەتای کارکردمانەوە کاکتۆر ئێمە بە هاوبەشی کارمان کردووە و زانکۆی هەولێری پزیشکیشمان وەکو پارتنەرێکی گەورەی خۆمان داناوە لەگەڵ ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی WHO و دائیمان ئەو ئیشانێککردمان بە هاوکاری بەوە دەتوانین زیاتر هاوکاری بکەین بۆی بتوانین ئامانجێکی باشتر بەدەست بێنین. دەستخۆش. بەڵێ دەتوانین مناقەشەی بکەین ڕۆژێک لەگە جەنابی وەزیردا دەنیشین و مناقەشەی دەکەین. زۆر باشە دەستان خۆش بێ. دکتۆر دەوان حەوێزی فەرموو. زۆر سپاس بۆ ڕێکخرانی ئەو کۆنفرانسە کە ئێمەیان پێ باش و لێرە ئامادە بین. من پرسیارێک و باسێک تێکەڵ دەکەم ئەوەی کە بە حقیقەت تا ئێساش لە ڤاکسینەکان نەمزانیوە ئایا ئەوانەی کە تووشی کۆرۆنا بوون ڤاکسینیان پێدەدرێیان نا چونکە دەگەڕێن و سەرەوەی کە بەڕێز کاکتۆر سامان باسی کرد ئەگەر ریسێرچ بکرێ ئێمە لەو گاپەی کە ئێستا هەیە لە بینی با بڵێن چاوەڕێی ئەتاکێکی تر دەکەین یان چاوەڕێی پاندیمیکێکی تر دەکەین و چاوەڕێی ڤاکسین دەکەین بە حقیقەت پێویستمان بە ریسێرچ دەبێت بۆ ئەوەی کە بزانین چێ پێویستە و لەگەڵ ئەوەش بەڕاستی کاکتۆر سەعدون باسی وەی کرد کە با بڵێن شتێکی اختیاریە ڤاکسینەکە بەڵام ڕەنگە لە دواتریش پێویستی بەوەی هەبێت کە هۆشیارێکی زۆر ناو خەڵکە بێت چونکە ئێستاش خەڵک وەکو مەسلەی بیدایەتی کۆرۆنایەکە ئێستا دووبارە خەڵک کێشەیەوەی هەیە کە باوەڕی بە ڤاکسینەکە نیە و هەندێک قسەی ناو سۆشیال میدیا و ئەوانە زۆر باسەوەی دەکرێت بۆیە ئێمە وەکو ئەرچی ئێمە وەکو زانکۆکان و پێشەژرەکە کاکتۆر ئامانج باسمان کرد هەم ئێمەش وەکو زانکۆی کۆی دەستمان بە ریسێرچ کردووە چونکە لای جەنابتان ڕوونە کە بڕیاری بلێندێت لێرنیک درا زانکۆی کۆیە خوێنکارەکانی گەڕانەوە ناو کەمپەس بۆ ئێستا خەریکی بەحسێکین ئایا گەڕانەوەی خوێنکارەکان بۆ ناو کەمپی زانکۆ لە سوودی خوێندن بۆ چەند کەس تووشی کۆرۆنا بۆ بە ژمارە و بە داتا بیسەلمێنین لەگەڵ ئەوەش کار بۆ ئەوە بکرێت کە لە ڕێی زانکۆکان و لە ڕێی ئەو کەسانی کە سپێشاڵستن لەو ئەوە وا بکرێت کە هۆشیاری خەڵک زیاتر بکرێت بۆ ئەوەی کە ڤاکسینەکە گەیشتە و حەدەی زۆر بکرێت ئەوە نەبی ئەو ترسی کە ئێستا هەیە و زۆر سپاس. زۆر سپاس کاکتۆر دەوەن. بە نیسبەتی پرسیاری یەکەمەوە دەربارەی وەی ئایا ئەوانەی تووشی کۆرۆنا بوون پێویستیان بەوە هەیە ڤاکسین وەربگرن طبعا ئەمێ ئەم پرسیارە ئاڕاستی کاکتۆر زانا بکەم کاکتۆر زانا بفەرموو جەنابەت کۆمنتێک لەسەر ئەو پرسیارە. بەڵێ دەست خۆش کاکتۆر گیان وەڵاهی سەبارەت بە بابەتی ڤاکسینکردن تاوان پێشتریش هەنێک دراسەی نەزەری هەیە سەبارەت بەوەی کە ئەگەر لیڤڵی ئەنتیبەدی لە بڵەدا بەرز بێ بێگومان کاریگەری بێ لەسەر ڤاکسین بەڵام هێشتا سەبارەت بەم ڤاکسینە تازانە بە تایبەت کە ئێستا ئێمە نازانین چه ڤاکسینێک بەکاردێنین چونکە پێم وابێ زۆر بمانەوە زانین کە شێوازی ینی ئیمینۆجینەسس لە نێوان تایپی ڤاکسینەکانی ئێستایە جیاوازە یانیەوە ئەگەر دیپتر بڕۆین تۆزە درێژە ئەکێشێ لەبەر ئەوە پێم وابێ من لە پریزنتێشنەکەشە ئاماژەم بەوە کرد کە ئێمە هەر ڤاکسینێک بڕیاری لێبین وا پێویستەکە کە پراکتیکەلی ریسێرچی لەسەر بکەین ئێستا من بەڕاستی زۆرم پێخۆشە سپاسی کاکتۆر سامانەکەم
کە ئەو بابەتە ماوەیەک لەمەوبەر دەستمان پێکردەوە بزانم لەگەڵ جەنابیشتا هەر باسمان کرد کە ئەو هاوکاری و کۆلابۆرێشنە بەردەوام بێ بۆ ئەوی بەڕاستی کۆمەڵی شوێن هەیە بۆ منە ئەو سنتەرانەی وەزارەتی خوێنی باڵا ئەتوان ڕوونی کاریگەر ببینن بە تایبەت لە بواری توێژینەوە بۆ نمونە ئێمە بە دەرلەوەی بە قسەی نەزەری بڕیار لەم بابەتە بین پێم وایە بێتوانین بڵین توێژینەوەی بۆ بکەین باشتر بێ چونکە تا کوێستان نازانین کاریگەرەکەی چۆنە. دەست خۆش زۆر زۆر سپاس. کاکتۆر دەتوانین جواب بدەین؟ فەرموو کاک دکتۆر. طبعا کاکتۆر دەوەن هەر لە وراتی کۆیە بەخێر برا تا ئێرە پرسیارەکەی زۆر جوان بوو کاکتۆر ئەو پرسیارەمان لە خەبیرەکانی ئەسترازەنیکا کرد وتیان دەتوانن بەکاری بێنن ئەو ڤاکسینێک کە لە ئەسترازەنیکا هەیە مەسەلەی ئەوەی کە ڤاکسین چۆن بەکارم تا ئێستا سیاسەتی وەزارەتی تەندروستی وایە کە ڤاکسینەدانی ڤاکسین اختیاریە چکە بە خۆتان دەزانن هەندێک زار مزعفاتی دەبی ئەمە ناتوانانی کەسێک ئیزبار بکەین بەڵێن کاکە تۆ ئەبێ لێ بدەیت بۆیە تا ئێستا سیاسەتەکە وایە. دەست خۆش زۆر زۆر سپاس. بەڕێزان کاتەکەمان درەنگە ئێوەشماندوون بەڵام ئەو بەڕێزانە هەر لێرە دەمێنەوە ئەگەر پرسیارێک مابێت فریایی ئەوە نەکەوت بێتین کە لێرە لە ناو هۆڵەکە وەری بگرین ئەوە بێگومان ئەو بەڕێزانە لێرەن دەتوانن پرسیارەکانیان ئاراستە بکەن. دووبارە زۆر زۆر سپاس بۆ ئامادەبوونی هەموو لایەکتان زۆر زۆر سپاس بۆ بەشداربوونی ئەم پانێڵە بەڕێز کاکتۆر سعدون بەڕێز کاکتۆر سەباح و بەڕێز دکتۆر وایل. Thank you very much for your contribution and we appreciate it. زۆر زۆر سپاس بۆ هەموو لایەک و ئێوارەیەکی خۆش و سبەینێ ئینشاڵڵا لە هەمان هۆڵی یەکتری بینینەوە. دەست خۆش بکەین. دەست خۆش بکاکتۆر. بەڕێزان بەس بۆ ئاگاداریتان بەیانی کاتژمێرنەوە دەست بە یەکەم پانەڵ دەکرێت. دینەر ئێستاش خواردن لە تابقی سەرەوە ئامادەیە.